Great. So broader introductions. Our fabulous interpreter, Jawed, we have with us tonight. We also have Gergis, who's our migration lawyer, who will be taking us through part 2 of the form. From Southeast Community Links, we have Carla Ruwanthi and Armita supporting the session tonight. And this partnership or this session tonight is also in partnership with Wellsprings for Women. So we'd like to thank Dalal and Jane from Wellsprings for Women for their support with promoting and resourcing this meeting. اجازه بدین که ما پنلیست و کسایی که در دستاندرکار جلسه هستن رو شما معرفی بکنم. مترجم من خودم هستم، جواد، و آقای گرگیس ایوب، اینا وکیل امور مهاجرت هستن که شما را در قسمت خانه‌پوری و تسلیم کردن فرم بخش دومش امشب به شما توضیح میدن. خانم کارلا روانتی و آرمیتا اینا همکارای ما هستن از دفتر ساوث کمیونیتی لینک. این جلسه با همکاری و کمک دفتر ویلسپرینگ فور وومن، خانم دلال و جین اینا با ما همکاری کردن و زمینه برگزاری جلسه را برای شما دوستا فراهم کردن. Great, thanks, Jawed. We also have So. There's a few other SECL staff members I don't want to leave out, but thank you all for your support with organising this session. Maybe Jawed. ما همچنین خانم سوسو داریم و بعضی دستاندرکارهای دیگه که من قادر به ذکر کردن اسمشان نخواد بودیم امشب. اینا همه همکاری کردن که زمینه برگزاری جلسه امشب فراهم شود. Okay, to the important information and to what you really are here for, I'm going to pass it over to Ruwanthi. Is it correct? I'm passing it to Gergis to take us through the questions and some of the answers. Is that correct, Ruwanthi? Yeah, so thank you so much, Michelle, and thank you everybody for participating tonight as a continuation of yesterday's session. Yeah, Gergis, thank you so much for his really profound cooperation and support to going beyond what we have asked from him earlier. And he's going to take us through the rest of the question tonight. And then he will try to answer some of the most common questions you guys have posted yesterday. Over to you. خانم روانتی هستن از دفتر ساوث کمیونیتی لینک. خوش آمد میگن برای همه شما که امشب در جلسه اشتراک کردین. بعد از این قسمت اینا میخواین که آقای گرگیس، اینا وکیل مهاجرت هستن که مابقی سوالای فرم که از سوال فکر میکنیم 26 باشه، امشب ما مابقی سوالا رو جواب میتن و در پایان هم ممکنه که یک 20 دقیقه الی نیم ساعت وقت باشه که به سوالایی که زیاد پرسان شده ما اونا رو قبلا یادداشت کردیم از شب گذشته، به اونا جواب داد خواهد شد. So we might not be able to answer all the questions that you guys are posting tonight because we have a lot to cover. So, but still you can send this question to questions to us through chat function. We will endeavor to get the answers to those questions with the support from our lawyer Gergis later. So we might not be able to have the correct answer posted on our Facebook within this week, but we attempt to publish the recording within this week. Yeah, please bear with us for you to have proper responses. Maybe next week. That's for the questions, but for the recording, we try to post it within this week. Thank you. That's all. میخواستم که یادآوری بکنم که این زمینه برای ما فراهم نیست که ما به سوالایی که تک تک شما امشب از ما میپرسید ما جواب بدیم. با وجود هم شما سوالای خود کوشش کنید در بخش چت اونجا بنویسین. ما کوشش میکنیم که در هفته آینده این سوالا رو با کمک آقای گرگیس که وکیل مهاجرت هستن و اینا تا جایی که امکان داشته باشه جوابای در ما فراهم بکنیم و اون سوالا رو ممکنه ما میتونیم از طریق ایمیل برای کسایی که درخواست بکنن و اونا رو بفرستیم
و همچنین رکورد جلسه امشب و جلسه دیشب را ما میتونیم که از طریق فیسبوک یا کدام پلتفرم دیگه ما اختیار کسایی که متقاضی باشن بتونیم اونا رو اختیارشون قرار بدیم. Yeah, over to you, Gurgis and Javed. Thank you so much. عالی، آقای گرگیس وکیل مهاجرت همراه شما صحبت میکنیم. All right, great. Thank you so much, Michelle and Ravanthi, for the introductions, and thank you everyone again for coming along to part 2 for tonight. Hopefully you'll get some of your questions answered today, and as we discussed, hopefully we'll get through part 2 and the rest of the form tonight. تشکر میکنم از خانم میشل واروانتی و همچنین از شما که در جلسه اشتراک کردین. امیدوارم که امشب از وقتی که باقی مانده در باقی مانده سوالایی که از فرم 842 است ما رو بتونیم بهشون توضیح بدیم و همچنین به پاسخ بدیم به بعضی سوالایی که شما ممکنه داشته باشین در آخر جلسه. Before I begin tonight, I too would like to acknowledge the traditional custodians of the land in which we are meeting from. I am on the lands of the Wurundjeri tribe of the Kulin Nation, and I too would like to pay my respects to elders past, present, and emerging. اجازه بدین قبل از هر چیز ما حق مالکیت بومیای استرالیا به این زمینی که ما شما در او در این لحظه ملاقات میکنیم اونا را برای از گذشته ها و کسایی که به فعلا از بومیای استرالیا هستن ما حق مالکیت اونا را به رسمیت میشناسیم و با اونا ادای احترام میکنیم. All right. And without further ado, let's get straight into the form 842 where we finished off last night. بیشتر از این وقت نمیگیریم و شروع میکنیم به سوال دادن به فرم 842 میپردازیم. Michelle or Ravanthi, can I just get a thumbs up to see if make sure that everyone can see that clearly? Is that, or would you like me to zoom in a bit more, or that's okay? Yeah, maybe a little bit more, Gurgis. Yep, sure. Possible. Thank you. Yep. All right. Is that a little bit better? Yep. Cool. So we're just up to question 26 from yesterday. So fairly straightforward question. So just identifying what's the country that you are fearing that you don't want to go back to. سوال شماره 26 در رابطه با کشور است که شما هراس دارین، دلخواه دارین که او برگردین. خدایی بخش خوب طبعا کشور با شما نامش افغانستان است و نوشته میشه. So using that example again, just as Afghanistan, you would write that country there, or whether it's any other country for that matter. خب ما به عنوان مثال ما افغانستان اونجا نوشته کردیم و اگر کشور دیگه هست شما میتونید طبعا نامزور اینجا نوشته بکنید. The next question we'll talk about is whether or not you have left the country. If you're still in Afghanistan, if the family overseas that you are sponsoring or that you would like them to come to Australia, if they're still in Afghanistan, you select no. If they've left the country, just put in the date as accurately as you can in the box there. سوال شماره 27 در رابطه از این که سوال میکنن که آیا شما یا خانواده شما میخواین شما اسپانسر بکنین اینجا با شما بیاین، آیا اون افغانستان ترک کردین کشور خود ترک کردین یا نه؟ اگر نه که شما بنویسید نه، اگر که بله باید اونجا شما بله را تیک بزنین و بگوین که تقریبا جایی که امکان داره تاریخ دقیق خروج از اون از کشور اونجا نوشته بکنین. The next few questions, a few people normally do this differently, but the next 3 or 4 questions talks about the reasons why you are wanting to leave Australia, to leave Afghanistan, and what is it that's made you want to leave your home country? دوست سوال بعدی کسی بیشتر در رابطه با حول مسائل میگرده یا سوالاتی میگرده که شما سوال میکنه شما چرا نمیتونید به افغانستان برگردین و دلیلی که شما نمیتونید در افغانستان زندگی بکنید یا چی تهدیدهای شما رو اونجا علیه شما وجود داره در قسمت مشکلات و تهدیدهای امنیتی علیه شما به فامیل شما اونجا سوال میشه. Some examples here that you might want to talk about include things like the Taliban have recently persecution, so whether it's religious or race, as well as some political reasons, if they are applicable to you. معمولا دلایلی که دیگه قسمت ذکر میشه مثلا اینا مثلا ما شما طالبان داریم که به چند وقتی گذشته در افغانستان مسلح شدن و خطر عمده متوجه بعضی شهروندان افغانستان میکنن
کیس یا موارد ممکنه که شکنجه و تعقیب و ظلم و ستم باشه که بر اساس دلایل مذهبی و نژادی و همچنین ممکنه دلایل سیاسی باشه، تعلقات سیاسی و ایدئولوژی. So you'll see here that this question in particular is quite long. There's a big box for it. You can do it in two ways. As I said before, you can answer the question inside the box, or what I prefer to do is to just say, please refer to statement of claims, where you can write it in a separate document on the computer, on a Word document, and then outline in chronological order of all of the things that have happened in date order. دی اگر شما نگاه بکنید بسیار فضای بزرگ است، فضای خیلی زیاد است. شما دو صورت میتونید پر بکنید، یا که داخل همین باکسی که همین هسته او را خانه‌پری بکنید، کیس یا دلایل خود آنجا بنویسین، یا شما میتونید برای یک کاغذ جداگانه است یا یک صفحه ورد او را نوشته بکنید به اسم استیتمنت اف کلیم یا امو کیس یا دلیل پناهندگی، دلیلی که شما پناهندگی تقاضا میکنید اینجا باید نوشته شود. شما میتونید که و چیزهای خود بر اساس همون بک‌گراند پیشینه تاریخی و بر اساس همون سلسله تاریخی که اتفاق افتاده، بر حسب تاریخ که اتفاق افتاده از اول تا آخر در اونجا بر اساس تاریخ نوشته بکنید. So in your statement of claims, if you're using a Word document, these are some of the headings that you can talk about. So in the background, this is what you talk about: the family that are overseas, how many children, if any, when they left, and if they have registered as refugees. در این قسمت شما میتونید با عنوان‌های مختلف، یا اینجا هدلاین میگن یا عنوان. در قسمت اول پیشینه است، به معنی که نام، مشخصات فامیلی، چند اولاد دارن، اونا که افغانستان مثلا ترک کردن یا چی تاریخ افغانستان شما فرار کردین، و آیا اونا ریفیوجی شناخته شدن یا پناهنده شناخته شدن از طرف ملل متحد یا کدام نهاد دیگه یا خیر. In the personal circumstances heading, you would want to talk about the reason for leaving your home country and making sure that you are as detailed as you are providing as much detail as possible, because this is the main and the most important part of your statement of claims. شرایط شخصی یا احوال شخصی ای دیگه عمده ترین بخش استیتمنت اف کلیم یا کیس یا دلیل شما برای درخواست پناهندگی است. در این قسمت شما باید دلیلی که افغانستان را ترک کردین یا دو برگشتن میتونین باید دو نوشته بکنین و هر چی که میتونین در این قسمت با جزئیات بیشتر، با دقت بیشتر، با تاریخ‌های مشخص و اسامی مشخص با نزدیک شدن. هر چی که مشخصات و جزئیات بیشتر باشه بهتر است که در قسمت بررسی کیستان کمک میکنه. The next heading I normally discuss is what I refer to as country information. Now, this is optional, and this is where normally a migration agent or a migration lawyer will do this as extra work to make your statement of claims stronger, where you would include things such as reports, journal articles, and all these other type of documents and material that support the reasons why you want to leave your home country. قسمت بعدی به اسم اطلاعات کشوری یا country information است که انتخابی است. یعنی یک شما اگر خودتان ایره بخواین بنویسین میتونین که از ژورنال ها، مقاله هایی که در سازمان ملل پخش از طرف سازمان ملل نوشته شده یا کدام ارگان های مدار اعتبار مثل ملل متحد و جای دیگه که بتونین از او مواد و از او اسناد و مقالات استفاده بکنین که بتونین همون دلیلی که شما افغانستان را ترک کردین و برگشتن میتونین تقویت بکنین. یعنی در موازای کیستان میتونین از این مواد که با حالت حمایتی و ساپورت است استفاده بکنین که دلیل پناهندگیتون را تقویت بکنه و او را بهش کمک شود. And then the last heading that you might want to use is what I call just a conclusion, where you basically summarize the reasons why you want to leave your home country and talk about what would happen when you come to Australia, saying things like, I have strong support
in Australia, my cousin or my brother or family or my sponsor will provide me with temporary accommodation. They will look after us, and all of these sorts of things. در قسمت سوم به کانکلوژن یا نتیجه گیری شما باید یک به طور خلاصه بنویسین که چی میشه که اونجی از کشور خود ترک کردین، دلیلش باید مختصر نوشته بکنین و یکی شما اگر در استرالیا بین چی اتفاقای اینجا برای شما میفته، یعنی چی نوع حمایت ها و سپورت هایی که از طرف کامیونیتی یا اگر شما فامیلی اینجا دارین یا دوست قوم آشنا دارین از طرف از نو چی حمایت های میشه در بابت خانه، در بابت رفت آمد به ارگان‌های دولتی، ثبت نام و راجستر با نهادهای دولتی استرالیا، اون چی کمک‌هایی میتونن برای شما انجام بدن. So moving on to the next question. This is just talking about whether you have left your country legally, meaning you have obtained an exit permit, or illegally, meaning you have left the country through smugglers, for example, or you've just crossed the border without anyone noticing, and those sorts of things. It doesn't matter if you tick illegally, it's not a problem and it won't affect your application status. سوال بعدی شماره 29 در رابطه با که شما چی رقم کشور خود ترک کردین؟ آیا با صورت قانونی ترک کردین، یعنی اجازه گرفتین، ویزا گرفتین از کشور دیگه با پاسپورت خود کشور خود ترک کردین، یا اگر غیر قانونی ترک کردین چی رقم رد شدین از مرز؟ حالا امروی قاچاقبر تیر شدین و به چی طریق از کشور خارج شدین؟ فرق نمیکنه در قسمت بررسی و محاسبه کیستان کدام تأثیری نداره که آیا شما قانونی برآمدین یا غیر قانونی. این فقط سوال میکنه که مثلا شما چه از افغانستان خود کشیدن یا خارج شدن. Question 30 is what we've covered in the previous section, so I won't go through that again, but once again you will cover this in your statement of claims. سوال شماره 30 خیلی مرتبط با همون سوال شماره 28 است در قسمت statement of claim یا کیس یا دلایلی که شما به افغانستان برگشتن نمیتونید یا از اونجا خارج شدین و از سر ازی نمیپردازیم و شما میتونید که به همون قسمت سوال 29 اطلاعاتی که ما دادیم با همون توجه بکنید برای اساس خانه‌پوری شود. However, if you prefer to write it in the form, that's also okay, and you can just simply answer that question particularly there. So what do you believe may happen to you if you were to go back to your country? So being very specific, what would happen if you go back to Afghanistan? Would it be that you would go to jail? Would you be in a detention center? What is it exactly that would happen to you? And be as detailed and as specific as possible. شما همونجور که پیشتر گفتم شما میتونید یا این سوال 28 و این سوالا رو در یک فرم یا در دفتر یا ورق جداگانه پوری بکنین. اگر شما انتخاب کردین که در همین خود فرم خانه پوری کنین، باید این سوالا رو بر اساس سوال که شده جواب نرمانجی باید شما درج بکنین. این سوال شما میپرسه که شما اگر به افغانستان برگردین چی اتفاقی براتون میفته؟ آیا شما یا کسایی که همراه شما در درخواست پناهندگی هستن اگر برگردین چی اتفاقی براتون میفته؟ فرض مثال از زندان شما برده میشین، شکنجه میشین، چی اتفاقی براتون میفته؟ باید با جزئیات اگر تا هر جایی که امکان داره این سوالا جواب داده شده که در صورت برگشت به کشور خود شما با چی خطر و تهدیدایی مواجه میشین. Once again, the next part here, what do you think may harm or mistreat you if you continue living in that country or in your home country? Once again, you can just say, please refer to statement of claims, making sure that you cover this question in your statement of claims, or you can simply write it once again in the question in the form here as well. اگر بازم دوباره اگر شما بخواید که این سوالا رو در خود فرم جواب بدین، خود نیز میفهمید که اینجا فضا برایش اختصاص داده شده، میتونید اینجا نوشته بکنین، یا اگر شما انتخاب کردین که در یک صفحه جداگانه نوشته بکنین فقط بنویسین که به صفحه کیس یا کلیم استیتمنت اف کلیم نگاه بکنین یا ریفر بکنین. اینجا شما سوال میشه که کی به شما علیه شما تهدیدی است یا چی کسی میتونه علیه شما تهدید باشه که شما مثلا آزار برسانه یا خطرات متوجه جان شما بکنه اگر شما به کشور خود برگردین یا همچنان در زندگی در کشور خود ادامه بدین. So
David, I just put an example here. I'm not sure if you just wanted to read it out or interpret that. Might be Yeah, easier for sure. you. Yeah, Yep. no problem. اگزمپل یا مثالی که برای شما مثلا دادن در قسمت سوال سویه است که مثلا اگر شما مثلا شیعه هستین، مذهب شیعه را شما تعلق دارین، اگر شما برگردید افغانستان مثلا چی اتفاقی براتون میفته، یا مثلا اگر شما تعلق به گروه سیاسی خاص دارین، اگر مثلا شما برگردین در افغانستان زندگی بکنین چی اتفاقی براتون میفته، به خاطر که مثلا شما علیه طالبان مثلا صحبت کردین، یا مثلا به خاطر دلایل نژادی یا مذهبی یا سیاسی چی خطراتی متوجه شما خود بود و کی هست که خطره علیه شما داره، یعنی چی کسی میخواد که علیه شما تهدید حساب میکنه. Once again, question 32. Do you think anyone will protect you if you were to go back in the country? You could say, look, no, the country is taken over by the Taliban, as an example. سوال شماره 32 از شما سوال میکنه که اگر شما در کشور خود باشین یا برگردین، آیا مقامات یا حکومت یا کدام مرجع قانونی است که شما حمایت بکنه یا شما را محافظت بکنه یا خیر؟ اگر طبعا که در شرایط فعلی خود طالبان اگر برگردین طالبان خونج حکومت دست ناست، طبعا مقامات دولت و حکومت به شما کمک کردن نمیتونن، شما میتونین که یه را داخل می باکس یا همون سوال داخل فرم جواب بدین یا یه را اضافه بکنین به مو ورق یا مو صفحه‌ای که جداگانه کل کیس‌ها را نسبت به ترتیب سوالا نوشته کردین. Alternatively, as we said before, and we continue to say, you can just simply say, please refer to statement of claims, and making sure that you address this question in your statement of claims. همونجوری که قبل پیشترم براتون گفتم، شما میتونید یا داخل فرم نوشته بکنید یا اگر توی صفحه جداگانه است فقط بگوین که در اون صفحه کیس یا دلایل ما مراجعه کنید. The next question here talks about whether you went through another country to get to where you are at the moment. So for example, if you are in Jordan, if the family that you're sponsoring are in Jordan, and let's say they went through Pakistan as an example, then you would put this here, and then this is when they stayed in Pakistan, and this is when they left, as an example. سوال شما 33 از شما میپرسه که در مسیری که شما گذاشتین از چه کشورهای رد شدین و تا به کشوری که برای فعلا هستین برسین. اگر فرض مثال شما مثلا در کشور اردن هستین و در مسیر راه از افغانستان اول در پاکستان رفتین، شما مثلا می‌نویسین پاکستان و بعد قسمت راست از اون نوشته می‌کنین که از چه تاریخ شما در پاکستان داخل شدین و تا چه تاریخ شما در پاکستان اونجا بوده باش داشتین تا در کشور سومی یا کشور بعدی برین. این همون لیست ترانزیت است که کشورهایی که زودتر شدن تاریخ‌ها و زمان‌ها و نامش میخواهد شما. The next question just simply talks about whether or not your application has been lodged, because the UNHCR, the United Nations High Commissioner for Refugees, has referred you and the family to Australia for resettlement. And if this is the case, you will usually receive a copy of what's called a UNHCR resettlement registration form. سوال شماره 34 از شما میپرسه که شما آیا درخواست بر اساس ای که کیس شما از طرف سازمان ملل متحد در دولت استرالیا برای اسکان مجدد فرستاده شده یا خیر؟ اگر ای به شما مربوط میشه شما میتونید بزنین بله و اگر نیست فقط نه بزنین. اگر ای مربوط شما میشه و شما راجستر ملل متحد یونیسیار هستین و اونا شما را برای اسکان کشور سوم روان کردن، شما با یک نامه و همون کپی همون نامه ستلمنت رجیستریشن فرم که از ملل متحد بهشون داده میشه رو ضمیمه بکنین و همراه فرم رو روان بکنین. If this question does not apply to the family that you want to bring, that's not a problem. You can simply select no. It won't have an impact on your visa application. So if you tick no, your application will not be refused. If you tick yes, it's not going to be accepted and those sorts of things. So it won't have any impact how you answer this question. در هر صورت آیا این مربوط شما میشه یا مربوط خانواده یا اشخاصی میشه که شما میخواین اینجا بیارین؟ اگر مربوط میشه که خوب بله، فقط به اونجا تیک بزنین بله و اسنادش ضمیمه بکنین یا امرایشون ارائه بکنین.
اگر نمیشم فقط نبزنین. در هر صورت داشتن و نداشتن از این اسناد تأثیری به موفقیت کیس شما و یا اینکه دلیل رد شدن باشه این مربوط نمیشه. Question 35 just simply asks you whether or not anyone has been in the army or the military or the Air Force or the Navy. That's in the application. If the answer is yes, we just simply just put in their details here. I'll just use my details as an example, Javid, just for your benefit. So I'll just say Australia Army. My rank is, let's just say soldier. I started on the 1st of January 2000, and then I finished in, let's say, the 10th of January 2005. Then completed service. This is just an example of what you would write here as well. If this applies, this is how you would fill it out. If it doesn't apply, we just simply select no. سوال شماره 35 شما سوال میکنه که آیا شما در کدام نهاد نظامی یا اردو یا خدمت اردو و ارتش یک کشور خود بودین یا نبودین؟ مثلا اگر شما در نیروی زمینی بودین یا نیروی هوایی بودین یا دیگه ارگان‌های نظامی، شما باید بزنید بله و با اون ترتیب باید نام خود در کدام نهاد نظامی بودن. مثلا در اینجا نوشته کردن که مثلا اردوی استرالیا، بعد از شما رتبه نظامی را اگر بوده، اگر شما جگرن بودین یا دگروال بودین یا جنرال بودین یا هر رتبه نظامی که داشتین باید اینجا نوشته بکنین و در پایان از اون نوشته کرده که از چی تاریخ شما در این نهاد نظامی شامل شدین و چی تاریخ ای را ختم کردین و در آخرش سوال میشه که چرا شما این نهاد نظامی یا این اردو یا این تشکیلات نظامی را رها کردین و اونجا را اعلا دادین. اگر مربوط شما نمیشه فقط بزنین نه که دیگه خلاص میشه از اونجا. Moving on to the next question, simply asks you whether or not you've lived in a refugee camp or any collective accommodation centers for refugees or a detention center. Once again, you might just say, look, the name of the camp was, you know, Pakistan refugee camp, location, Pakistan, who ran the camp, maybe it was the United Nations, the dates that they were there, and then who were the people, who was it that lived in that camp? And you can just include all of the other camps that they may have traveled between. سوال شما 36 اسم سوال میکنه که آیا شما یا هر کسی که داخل اپلیکیشن نامش ذکر شده آیا اینا قبلا در کمپ مهاجرین یا جایی که یا بازداشتگاه یا دیتنشن سنتری که مربوط به مهاجرین باشه آیا اونا زندگی کردن، اونا وقت اونجا تیر کردن یا خیر؟ اگر شما در کمپ مهاجرین قبلا بودین خب طبعا اول نامش نوشته میکنید که نام کمپ چی بوده، نام سنتر چی بوده، موقعیتش کجا بوده، فرض مثال پاکستان، کی مسئول کمپ بوده، مدیریت چی با کدام نهاد بوده، خود طبعا ممکنه که سازمان ملل باشه، از چی تاریخ شروع به زندگی کردین در اونجا بودین و تاریخی که از اونجا برآمدین نوشته میکنین و کسایی که همراه شما در کمپ یک جای بوده از داخل کسایی که داخل همین درخواست با شما هستن، اگر همه بودن که نوشته میکنین همه و اگر فقط یک نفر دو نفر بوده با اون ترتیب نامش نوشته میشه. اگر بیشتر از یک کمپ بوده خب طبعا اینجا تا 6 خانه فرم اجازه میده که تا 6 نام مختلف استفاده شن. اگر نبودن فقط بزنین نه. Moving on to the next question talks about if the applicants, so the people that are coming to Australia, if they are selected for an interview, will they need an interpreter? Simply just select yes, and then put the language that they might require, and then include any dialects in here as well. So for example, if it's Arabic, you might say, we want a Lebanese dialect as an example, because the Lebanese Arabic might be different to, say, an Egyptian Arabic as an example. سوال شما سیاف از شما سوال میکنه که آیا شما اگر برای مصاحبه خواسته شدین برای اینترویو آیا شما نیاز به ترجمان دارین یا خیر؟ اگر
بله خب طبعا بزنین بله و شما سوال میکنه چی زبانی، مثلا دری یا فارسی یا هزارگی، و شما میتونید حتی نوشته بکنید که چی لهجه ای. فرض مثال اگر عربی باشه خب طبعا میگه یا لبنانی باشه یا سوری یا مصری، حتی میتونید که نوع لهجه مترجمم پیشا پیش درخواست بکنید. It's very rare that applicants are, I wouldn't say it's rare, but there's a low chance that applicants are requested to attend an interview. But if they are, this is what the Immigration or the Department of Home Affairs will look at to see if they need an interpreter to make sure that their statement of claims, that they are able to answer the questions through the statement of claims. بسیار به ندرت اتفاق میفته که برای کسایی که برای ویزای بشردوستانه درخواست پناهندگی میتن درخواست میتن اونا با مصاحبه خواسته شوند، و اگر خواسته شوند اداره مهاجرت یا هوم افیر کلی اسناد رو چک بکنه، بخشاره که اونا اگر بیاین چی ترجمانی از چی زبان و چی لهجه باید برزنا فراهم شوه که اونا بتونن در مصاحبه شرکت کنن و بتونن جواب سوالا رو بدن. If they are required to attend an interview, they will be notified usually at least 4 to 6 weeks in advance on average. So the family will know that they have an interview coming up. It's not going to be a surprise phone call from the Department of Home Affairs to say, hi, my name is Gergis and I'm calling from the Department of Home Affairs. We're now conducting an interview about your file. اگر شما برای مصاحبه خواسته شدین و برای شما اینترویو تشکیل بدن، اونا برای شما حداقل بین 4 تا 6 هفته پیش خبر میده. اینطور نیست که مثلا دفعتا زنگ بزنه بگه که ما گزیز هستم، ما از اداره مهاجرت برای شما زنگ میزنم، میخوام که مالی امروز تو در رابطه با کیس تو گپ بزنم و از تو اینترویو بگیرم. نه، رقمی نیست. برایشون حداقل 4 تا 6 هفته پیش وقت داده میشه که اونا آمادگی خود بگیرن و بتونن به منطقه یا جایی که مصاحبه میشه اونجا خود برسونن. The next question here talks about their employment. So once again, just putting in as much information as you can about whether or not, about their employment history in the last 15 years, including any periods that they were not working. سوالش بر 38 در رابطه با نوع سابقه کار شما که مثلا چی کارایی کردن، چی مشغول چی کسب و کار بودین در گذشته تا 15 سال گذشته را شما سوال میکنن. به شمول زمانی که شما مثلا بیکار بودین اون رو باید نوشته کنین، بله از تاریخ فلان تاریخ تا فلان تاریخ مثلا ما بیکار بودیم، کار نمیکردم و به هر دلیلی ما کار نکردم. هر کاری که کردین، نوع کار، صاحب کار، چی رقم کار بوده و مسئولیت‌های شما در اونجا چی بوده را از شما اینجا سوال میکنن و باید اونجا نوشته بکنین. So Javid, I just put an example here. Once again, you can just put in the dates, who was the employer, where it was, what type of business. So it can be very simple as just putting in a supermarket and what was their job at the supermarket, and then putting in any other dates that they were not employed. اینا برای شما یک مثال نوشته کردن که مثلا از تاریخ 1 جنوری 2021 الی تاریخ 14 سپتامبر 2021 اینا مثلا در پیش یک صاحب کار یا صاحب کاری که بوده به اسم جرجیس بوده، محل کارش مثلا پاکستان بوده، نوع کارش مثلا سوپرمارکت بوده و مسئولیت‌های شما مثلا اونجا بوده که مثلا مواد خوراکی را در بله قفس‌ها میچندین یا مثلا در مشتری‌ها را جواب میدادین، پیسه اینا رو میگرفتین، پیسه چنج اینا رو پس میدادین. و در بازار ذکر جایی که مثلا کار نکردین، پیشترم گفتم که اگر کار نکردین اونا رو باید نوشته کنین که در این تاریخ الی این تاریخ، مثلا ما از سال 2006 الی آخر دسامبر 2020 ما هیچ کار نکردم، ما کلا بیکار بودم، حالا به هر دلیلی که بوده. So once again, very important to make sure that you put in all the dates that they were working and then all the dates that they were not working for the last 15 years from the time that you are applying for the visa.
نکته مهمی که من میخوایم دوباره برش یادآوری بکنیم است که تمام وقتایی که شما مشغول به کار بودین و کسب کار میکردین هم باید نوشته بکنین و زمانی که شما مثلا کار نکردین بیکار بودین باید نوشته کنین. تا 15 ساله متوجه باشین که تاریخ ها باید سر بخوره، 15 سال کامل ای کاور کنه یا پوشش بده. Just make sure as well that you do this for every single person included in the application, even though they are under 18. So if anyone is under 18, or for example, if it's my wife, if she was never working, we can just say here, never worked. متوجه باشین که فقط شامل سرپرست کیس نمیشه، این مربوط تمام اعضای فامیل میشه. هر کس که نامش اینجا است حتی که زیر 18 سال هم باشه باید نوع شغل یا به اصطلاح مثلا مضمون ازنا چی بوده، چی مصروف چی کار بوده باید نوشته کنه. فرض مثال اگر خانمتان است، خانمشون هستن داخل اپلیکیشن، مثلا نوشته میکنه که هیچ وقت کار نکرده، مشغول کار خانه‌داری بوده از این تاریخ تا 15 سال گذشته. یا اگر کسی دیگه بودن مثلا فرزندتان یا اولادتان نوشته میکنید از این تاریخی هیچ کار نکرده، این زیر 18 است. So once again, just as an example, putting in 15 years, saying that my partner never worked, and then also my son, he also never worked. So that's not a problem. You can do that. Just make sure that you do this for every single person included in the application. اینا برای شما مثالم پیشتر باید توضیح دادم، گفتن که مثلا خانه در 15 سال گذشته هیچ وقت کار نکرده، در خانه بوده و همچنین یک از اولاداتون مثلا سال 2006 تا 14 سپتامبر که امروز است هیچ وقت کار نکرده. The next question talks about, or the next part of the form talks about their language skills as well as their education background. So once again, we just put in all the names of everyone. So the main applicant, me, second applicant, my wife, and then just using this as an example. Let's say the main language you speak is Dari. Don't speak any other language. I only know Dari. If you're not sure what this is here, how well this person speaks English, there is a code at the bottom of this page, which you can put here 1, 2, 3, or 4. 1 being very high or very good English, or 4 being no English at all. این سوال که است در رابطه با مهارت‌های شما در صحبت کردن به چه زبان‌ها و اینکه چه تحصیلات شما داشته باشین از شما سوال میکنه. فرضی مثلا خانمتان نوشته میکنه که چه تحصیلاتی داره، چه زبانی میتونه صحبت بکنه، مثلا زبان دری است، آیا زبان دیگه هم گپ میتونه نمیتونه، یا مثلا اگر انگلیسی گپ میتونه چقدر انگلیسیش خوب است. در پایین صفحه چندین کد هست اونجی که مثلا نوشته میکنه که کد فلانی برای که مثلا انگلیسیش بسیار خوب است، پیشرفته است، و اگر انگلیسی گپ زدن نمیتونه اونجا کد داره، اما کدای مربوطه شده نوشته کنه مثلا 3 4 با مو درجه که انگلیسی خوب یا خراب است با مو ترتیب و اعداد استفاده میشه. Question 40 talks about their education and whether or not they attended primary school, secondary school, and those sorts of things, and what was their highest education or qualification that they obtained. Javed, you are mute. Sorry, Javed, you're on mute. Sorry about that. سوال شماره 40 است در رابطه با تحصیلات شما است، تحصیلات شما و تمام اعضای فامیلتون که در این اپلیکیشن امروز شما ضمیمه هستن. از اونها میپرسن که مثلا تحصیلات ابتدایی را خلاص کردن نکردن، تا چی صنف خواندن، آیا در لیسه یا های سکول مثلا رفتن، آیا اونا تحصیلات دانشگاهی دارن و اگر دارن چی تحصیلاتی است و بالاترین سطح تحصیلاتشون چی است. مثلا اگر لیسانس داره، مثلا لیسانس اگر مثلا هیچ درس نخونده به سواد است، مثلا باید نوشته میکنین در درجه سواد. اگر مثلا فقط تحصیلات ابتدایی را خونده نوشته میکنین که سطحش تا تحصیلات صنف 5 ابتدایی است. So I've just put in an example here, but make sure you put in the dates and make sure that the dates make sense, because the Department of Home Affairs will check things like school calendars, university calendars, or education calendars and those sorts of things. So make sure that you do it as accurately
and as accurately as you can. If you're not sure, please speak to a migration agent or a migration lawyer who might be able to assist you in looking it up, this kind of information and these sorts of details with you. برای شما یک مثال نوشته کردم، پیشترم ممنونش توضیح دادم. آخرین سطح تحصیلات نوشته میکنیم و مهمتر از همه که تاریخ ها باید با امو سیستم تحصیلی و مکاتب کشوری که هستین با سر بخوره. این نباشه که تاریخ ها خود ساخته باشه. چرا که اداره مهاجرت ممکنه که تاریخ ها رو چک بکنه که مثلا سال تحصیلی در افغانستان از چی ماه شروع میشه و چی ماه ختم میشه. لذا اگر شما کدام مشکلی دارین یا نمیتونین که تاریخ ها رو درست نوشته بکنین، همراه یک وکیل مهاجرت یا مایگریشن ایجنت صحبت بکنین که اونا بتونن امو کلندر یا امو جنتری تحصیلی هر کشور برای شما یا امو تقویم هم کشور تحصیلی شده برای شما همکاری بکنه که تاریخات دقیق نوشته شده که اینجا کدام دچار مشکل نشوین پسان. For example, the schools overseas will not start at the same dates that they do here in Australia. I know, for example, most Middle Eastern countries start school around the middle of the year, their terms, or around September, depending on the country and the location and things like that. So these are some things to bear in mind and things to be aware of. فرض مثال در استرالیا مکتبا در تاریخ‌های مختلف شروع میشه، اما از یک تاریخ نیستن، از یک روز شروع نمیشن. من فکر می‌کنم در کشورهای خاورمیانه معمولا از وسط سال شروع میشه، اولی ماه سپتامبر. برای همون مهم است که شما با در نظر داشت وضعیت کشور جنتری تحصیلی و تقویم تحصیلیشی این فرما را بر اساس تاریخ‌هاش خانه‌پوری بکنین که درست باشه و تطبیق داشته باشه. Question 41 talks about whether or not you have completed any health examinations or done any health checks for an Australian visa in the last 12 months. If you have done yes, if you've done this, simply answer yes and include any details about your medical examination. Normally you will receive what's called a HAP ID or a HAP ID, which is basically a letter that you would receive from the Department of Home Affairs saying you have to do your medical examination and you will have a unique ID number. This is where you can include it if you have done this. If not, if the family overseas has not done this before, simply select no. سوال شماره 41 در رابطه با قضیه است که شما سوال میکنه آیا شما یا هر کسی که داخل اپلیکیشن است قبلا و در 12 ماه گذشته آیا اینا مشمول یک چکاپ پزشکی برای ویزای استرالیا بوده یا خیر؟ اگر نبوده که فقط بزنید نه، و اگر بوده معمولا نه یک نامه از اداره مهاجرت بهشون داده میشه به اسم هپ آیدی که یک شماره مخصوص است برای هر نفر یا هر کس در اونجا خانه‌پوری بکنین. ممکنه که اساسنامه شما بخواد پسند ولی همون آیدی نمبر که نوشته بکنین کفایت میکنه. اگر نیست فقط نه بزنین و در سوال بعدی برین. Make sure that you answer this question honestly and truthfully because it's for any Australian visa. It does not necessarily have to be for a refugee or humanitarian visa. So if this person has applied for a visitor visa or a tourist visa in the past, or in the past 12 months, or they've applied for a partner visa or a family visa, a parent visa, any other visa in the last 12 months and they've done a medical check, you have to answer yes and put in the HAP ID details here. کوشش بکنین که حتما اینجا حقیقت نوشته بکنین. اگر شما در 12 ماه گذشته به هر ویزای اپلای کردین یا درخواست دادین، لزوما نمیخواد که فقط ویزای بشر دوستانه باشه. هر نوع ویزای ویزیتور یا ویزای توریستی یا ویزای پدر یا مادر یا ویزای پارتنر یا هر رقم ویزایی که شما درخواست داده باشین در 12 ماه گذشته، شما باید ایره نوشته بکنین. چرا که پسان بازی در اداره مهاجرت ناسخت است و پیدا میکنن و شما دروغگوی میشن. The next question here, or the next part of the form, talks about the character, including any past criminal activity or convictions or any other serious conduct about the applicant, the main applicant, but also any other dependent or the whole family in general. بخش بعدی که پارت کی است و از سوال 42 شروع میشه. از شما سوال میکنه که
سرپرست کیس یا هر کسی که داخل از این درخواست نامش ذکر شده آیا اونا قبلا فعالیت‌های جرمی داشته، جرم مرتکب شده یا نشده، آیا طریق از طرف محکمه اونا محکوم شناخته شدن و حساب بنا زندان رفتن یا نرفتن، یا کدام عملکرد منفی یا کدام دستگیر شده باشه یا کدام مشکلی قانونی داشته باشه و از اونا اینجا بس جواب بدین. I won't go through every single point here for time, but make sure that you read every single dot point here and you answer yes or no to every question. For any question you have answered yes, you will need to explain why you have selected yes. Make sure that you read this because I've seen a lot of people who simply want to finish the form very quickly and select no, no, no to everything here and then submit the form. Later on, this becomes a problem because immigration will do a thorough check and they may ask you to do a police check. And if you've selected no to this question here, for example, but in your police check, it says that you have spent 12 months or more in jail, your application will be affected. کوشش بکنین که حتی اگر جواب این سوالا نباشه دانه به دانه اونا رو بخوانین و سرتیری نکنین و اونا رو کوشش کنین که فقط به خاطر که وقت شما ضایع نشه اونا فقط نه نزنین. شما باید مطمئن باشین که سوالا همه‌اش جوابش نه است یا اگر جوابش بله باشه باید شما توضیح بدین که چرا مثلا چه مشکلی پیش آمد و چه دلیلی داشت و قسمت دیستراست اونجا بخش فرم است میتونین نوشته بکنین دلیل چرا. اگر شما مثلا دروغ بگوین و حقیقت پنهان بکنین پس آن شما اینا میخواهید که مثلا پلیس چک بکنین در پلیس چک اگر فهمیده شده که مثلا شما قبلا در زندان رفتین 12 ماه یا هر چند ماه پس آن ممکنه که حتما سر شما تاثیر منفی بکنه. The main parts of these dot points include things like whether you have been charged by police and you're waiting for a court case, whether you have gone to jail or spent any time in jail or received any criminal records for anything, if you have been involved in the army or the military, those sorts of questions, you need to answer yes. Including things like military training as well. So even if you've done your military compulsory training, which is in some countries, you will still need to tick yes and say, I completed compulsory military training. اون سوالی که اینجا میشه خود سوال زیاد است و سوال مهمی که هستن این هستن که آیا شما متهم به انجام یک جرم شدن یا نه و یا آیا که شما معطل حکم محکمه یا دادگاه هستین یا خیر، آیا شما قبلا محکوم شناخته شدین از طرف محکمه و به زندان رفتین یا نرفتین، اگر رفتین چقدر اونجا کجا رفتین، به چه دلیل رفتین و شما سوال میشه که آیا شما در تشکیلات نظامی و اردو و کدام نهاد نظامی و امنیتی آیا شما فعالیت داشتین نداشتین، حتی اگر شما مثلا فقط تمرینات نظامی داشتین یا آموزش نظامی دیدین و هم باید ذکر بکنین. مثلا بعضی کشورها هست که شرکت یا بودن در اردو اجباری است، اگر هست که نشته میکنین بله ما فقط هم قسمت تمرینات اجباری خدمت اردو رو انجام دادم و اما قد خلاص شدم حد. Just remember that this question we covered a few questions ago as well. So if you've done your military, where we answered it here in question 35, I've said, yes, I've been in the army, but then in this question here, if I select no, then these things don't add up. You need to make sure that you answer the questions consistently and truthfully throughout the form. اگر یادتون بیاد از سوال 35 پیشتر ما اونجا یک بخشی بود که شما سوال کرده بود آیا شما در بخش اردو یا فعالیت‌های نظامی و امنیتی داشتین یا خیر. اگر در اونجا شما نوشته کردین که بله ما مثلا در اردو بودیم یا امنیت ملی بودیم، باز اینجا بگین نه خود طبعا دروغگویی میشن که اونجا یک گپ زدن اینجا باز گپ شما فرق کرد.
بنابراین متوجه باشین هر چیزی که در اونجا نوشته کردن با عمو دلیل و عمو رقم باید اینجا نوشته شد. اگر در بخش نظامی نهادهای امنیتی و نظامی بودن دلیلش رو بگن که مثلا در چی قسمت بودن و چی کار کردن و چی فعالیت داشتن، باز اینجا بر اساس عمو خانه‌پوری بکنن. Moving on to the next question here, 43, talks about whether or not you've received any assistance in completing this form, and it's just simply putting in the details of the person or the organization that has helped you complete the form. So it could be, yep, just put my details here. Gerges. My address is 123 Gerges Street, Melbourne. My telephone number 0123. As an example here. سوال شماره 43 یا پارت ال شما سوال میکنه که آیا شما در پر کردن از این فرم به شما کمک شده یا نه، و اگر کسی همراهتون کمک کرده یا اشخاص یا کدام نهاد یا ارگان باید نامش نوشته کنین. فرضاً مثلا اگر وکیل اگه بوده مثلا نامش مثلا نوشته کرده ایوب جرجیس، آدرسش، شماره تلفنش که مثلا یه آدم همراهتون کمک کرده که فرم خانه‌پوری شده. If you have done the form by yourself, that's great. You can simply select no, and then you move on to here, part M, and you don't have to complete the rest of these questions further below. اگر خودتون فرم خانه‌پوری کردین چی بهتر، دیگه لازم نیست که سوال 44 45 46 جواب بدین، مستقیم برین در بخش بعدی که پارت ام است و از اون سوالا شما تیر میشین، مربوط شما نمیشه. اگر کسی کمک کرده بله اون سوالا باز مشمول حال شما میشه و باید خانه‌پوریش نه. And then if the answer is yes, what you would do is just further down and answer these questions below. Is this person a registered migration agent? Like I said, the preference and the advice that I give everyone is making sure that you do have someone that's a registered migration agent or a migration lawyer filling out this form with you, because as you can see, it is quite detailed and complicated. So if the answer is yes, you ignore these two questions here and you move on to the next one at 47. اگر کسی همراهتون کمک کرده، خب پیشترم گفتم که ما ترجیح میدیم به خاطر که فرم بسیار پیچیده و با جزئیات بسیار است، کوشش کنین که مثلا از یک وکیل یا کسی که تجربه داره و پروفشنال است در قسمت کمک بگیرین. اونا اگر مثلا همراه شما کمک کردن سوال 44 مثلا بگین بله این آدم بوده مشخصات چی، و اگر نه اگر خودتون فرم خانه‌پوری کردن مستقیم برین در بخش پارت ام یا سوال 47. Once again, how you answer these questions will not have an impact on your visa application. It's just simply a way for the Department of Home Affairs to be able to contact that person about your application process. As you will see here in question 47, anything about your application, where do you want that to be sent? Do you want it to be sent to you while you're overseas as the applicant or the family? Or do you want it to go to an authorized person? Or do you just want it to go to both you and the sponsor, which is what most people would usually select? ای که شما همراهتون کمک شده یا نشده که فرم خانه‌پوری بکنین یا نه، این کدام تأثیری بر روند پروسه بررسی درخواست شما نداره یا نتیجه کدام تأثیری نداره. این فقط اداره مهاجرت سوال میکنه که مثلا نمی آیا که کمک کرده آیا میخواین که مثلا نمی نامه یا کدام ایمیل از طرف از در او آدم بره یا نه. در سوال 47 اونجا مثلا گفته که نامه یا ایمیل که از طرف اداره مهاجرت به کی نوشته فرستاده شده، شما میتونید بزنید خودم فقط با پروپوزال اسپانسر مستقیم بره کسی که در استرالیا هست، یا میتونین که بگین که معمولا مردم ترجیح میده که هم ایمیل یا نامه در خود شما روان شه و هم به اسپانسر شما به همزمان به 2 نفر یا 2 شخص. معمولا ترجیح میدن که خودتون و اسپانسر باشه یا پروپوزرتون. If you just want everything to go to your sponsor, so your friend or your relative or whoever it might be, you can select the proposer only and making sure you complete the form 681 if you have a sponsor. If you don't have a sponsor, you can select yourself, or you can give it to someone else. Or if you have a migration agent or
or a migration lawyer, you would select one of these two boxes. But if you have a migration agent or a migration lawyer, they will complete this form with you and go through it in a lot more detail as I am doing that today. خب همونجوری که پیشتر گفتم اگر شما پروپوزر نداشته باشین که فقط مکاتبات رسمی همراه خودتان باید شود. اگر پروپوزر میخواین که تمام مکاتبات رسمی ایمیلات در خود پروپوزر بره، قسمت فقط پروپوزر تیک میزنین. اونا پروپوزر کسی هسته که من فرم 681 اگر نه خانه پوری میکنه و اگر بخواین که اونا شخصی به نمایندگی شما تماس باشه با اداره مواجهه، اونا باید یک فرم دیگر هم به اسم 1417 یا 1417 باید خانه پوریش نه که همراه ازی فرستادهشون. اگر کسی دیگه هم هست مثلا از طرف به نمایندگی شما اونا اجازه میدین که با اداره مواجهه تماس باشه در رابطه با پروسه کیستان یا درخواستان، هم اونجا یک قسمت است که با دور تیک بزنین. اگر مایگریشن ایجنت است یا وکیل است، خب طبعا اونا همراه شما در پر کردن از فرم خانه پوری کردن از کمک میکنن و که با جزئیات بیشتر اونا خانه پوریش نه، اونا میدونن که چی بخش رو باید اونجا علامت بزنه، تیک بزنه. And then the last, we're getting right towards the end of the form now, where basically this is where they would be signing the form. So the main applicants here, so making sure that firstly, question 48 talks about it must be signed by the main applicant and then anyone 18 years or over. So if there's anyone under the age of 18, they do not sign this question here. Only those that are over 18 will sign it. So for example, Gergis will sign up the top and then my wife, and that's it. Because my son is under 18, he does not sign this form, as an example. در این بخش شما پارت این یا سوال 48 ما شروع میکنیم. در این قسمت دیگه تقریبا آخری فرم است. اینجی فقط قسمت امضاها هسته. هر کسی که بالای 18 باشه باید فرم امضا بکنه. با اون ترتیب مثلا سرپرست کیس جرجیس است، مثلا نامش امضا میکنه، اونش امضا میکنه، در پایین از او خانم نشان است. و اگر مثلا اولاد بالای 18 سال داره اونا با اون ترتیب امضا میکنه. اگر نداریم فقط امو کسایی که بالای 18 است اونا امضا کنه و خلاص. This question that you are signing, or that the main applicant and their dependents are signing, this particular question refers to the Australian Value Statement, which talks about things like respect for freedom, freedom of religion, commitment to the rule of law, which means that everyone has to follow the laws of the country, being in Australia when they arrive, equality of opportunity for all people, and so forth. شما وقتی که سوال 48 امضا میکنید متوجه باشین که در قسمت سوال اونجا یک سری خیلی چیزای مهم اونجا نوشته شده که شما وقتی امضا میکنید شما تایید میکنید که شما با او پایبند هستین و حالت یک سوگند درست میشه. شما مثلا در اونجا نوشته میکنید که ما به قانون احترام میگذارم، احترام به آزادی دارم، آزادی شخصی و اشخاص، آزادی ادیان و مذاهب، همچنین با احترام به قانون و قوانین استرالیا، برابری فرصت ها، برابری مثلا زن و مرد. این چیزها رو وقتی که شما اینجا امضا میکنین به این معنی است که شما که در استرالیا آمدین شما به همه از اونها باید پایبند باشین، از اونها باید پیروی بکنین. Question 49 talks about what's called biometrics, declaration and consent, and this must be signed by anyone, including the main applicant, and anyone over the age of 16. سوال شماره 49 یا پارت او ای در قسمت از شما پیشاپیش رضایت میگیره، در رضایت شما رو میگیره، قبول شما که اگر نیاز به آزمایش بایومتریک باشه شما پیشاپیش دیزو رضایت دادین و شما به قبولی دادین که این آزمایش در شما انجام شود. در اونجا نوشته میشه که هر کسی که بالای 16 سال باشه سرپرست و هر کسی که در فامیل است بالای 16 سال عمر. So once again, I would sign here, my wife would sign here, and then if my son, who is 16 or 17 years old, I can sign on their behalf as their parent or legal guardian. با اون ترتیب که پیشترم توضیح دادم، اول خود سرپرستی کیس می آید، متقاضی اصلی ویزا،
دوم مثلا خانومش یا شوهرش نظر به که مسافرت کیس کی هسته. بعد از او افرادی که مثلا 16 به بالا هستن و شما میتونید که حتی به نمایندگی از اولاد به عنوان والدین از اونها، والدین قانونی از اونها میتونید از طرف از اونها امضا بکنید، از طرف هم اولادی که باید امضا کنن. This question that the applicants are signing is talking about what's called the biometrics, declaration and consent, which is basically the collection of their fingerprints and their photographs. So a facial image or a photo of every person that's in the application, where immigration or the Department of Home Affairs will keep and store that information in their database. وقتی که شما سال 49 رو بهش رضایت میدن و قبول میکنن، به این مناسبه که شما میتونن درخواست بکنن که اثر انگشت شما گرفته شوه، عکس چشمتون گرفته شوه، عکس تمام کسایی که داخل از این فرم نامشون هست به شمول سرپرست کیس عکسای چی میتونه گرفته شوه با اداره مهاجرت و عکس‌ها رو پیش نگاه میکنه به خاطر آرکایو و مسائل اداری و پروسه اداری خود. And once again, this is mainly used just for identification purposes to make sure that the visa that they are giving this family matches with their photos and their ID or their identity documents. این قسمت کسا فقط برای تشخیص هویت اشخاص متقاضی ویزا است که زمانی که مثلا اگر بخیر ویزا صادر شد اداره مهاجرت باید مطمئن شود که امی ویزا که داده شده به می شخص داده شده، یعنی که امی شخصی هست که با اسناد و پاسپورت یا تذکره یا هر چی که داره با مو سر بخوره، یعنی که از اسامیش گدوادی نشود. The last question is just a declaration by everyone aged 18 and over, where basically they say that everything that they've provided in the form is complete, it's true and accurate, and that they understand that if you give any false or information that is not correct, that the visa may be refused, or if it's later known that you've provided false information, your visa may be cancelled when you are in Australia. And this must be signed by everyone over the age of 18 or 18 and over. پارت پی یا سوال 59 این دیگه همون بخش آخری است که بخش شهادت نامه است که شما یا تمام کسایی که بالای سن 18 سال هستند داخل فامیلتان، کسایی که داخل از اپلیکیشن است باید اینجا امضا بکنن که اطلاعاتی که شما به اداره مهاجرت تسلیم میکنین و ارائه میتین کلش حقیقی است، درست است و اسنادتان درست است، حقیقی است و دروغ گفته نشده و اگر شما دروغ گفته باشین ممکنه و در جریان پروسه درخواستتان متوجه شدن که گپتون درست نبوده یا اطلاعاتون اشتباه بوده، اونا میتونه که مثلا پروسه را کنسل بکنه یا مثلا جواب رد براتون بده یا پسان اگه حتی ویزا رو گرفتین اینا ممکنه که بگه بله شما اطلاعات درست ندادین، در وقت دروغ گفتین، میتونه حتی ویزای شما رو در زمانی که استرالیا هستن کنسل بکنین. Now the last part and the last thing about the form on the very last page, which I know some people have questions around, is what documents do I need to provide with my application? So in the very last question 51 is a document checklist which you can use when you submit your application, and it goes through a list of all of the documents that you need, and I can go through that with you tonight. Sorry, Javid, you're on mute. سوال آخری سوال 51 هست که از شما به شما فرصت میده که چک بکنین که چی اسنادی رو باید شما در اداره مهاجرت ارائه بدین یا تسلیم کنین که اونا به درخواست ویزایتان بررسی بکنن. نظر به سوالا میبینید که نسبت به هر سوال جلوی زوم مثلا گفته شده که اگر این سوال جواب داده داشتم مثلا چی اسنادی در کار است، ولی امشب ما باز می فورم می سوالا رو بهش متوجه میدم که چک لیست چی مدارکی که لازم است که شما تسلیم بکنین. This page is actually very quite helpful and very handy because it also talks about at which question does each document relate to. For example, at the start here, if we just use question 2 and 3 of this form, which we covered last night, which talks about the main applicants and who the people are in the application. When you put everyone's names in there,
you will need to include evidence of their identity, such as their birth certificates, marriage certificates, passports, national identity cards, or any other document that shows their photo and their name and a date of birth, and the signature is preferable, as an example. یک فرم خیلی این بخش خیلی مفید است و خیلی میتونه به شما کمک بکنه که چی اسناد را شما باید تهیه بکنید. مثلا در قسمت سوال 2 و 3 و شما خواسته که اسناد هویتی کسایی که در این فرم نامش نوشته شده در اونجا شما باید تهیه بکنید. به جمله مثلا سند تولد، سند نکاح خط، سند ازدواج، پاسپورت یا مثلا تذکره نشنال آیدنتیتی کارت. در این قسمت شما میتونید که اونا رو مثلا با مدارک که عکس دار باشه که نام کامل شما رو نشان بده یا حداقل یک بخشی از نامتون رو نشان بده و تاریخ تولدتون اونجا نوشته شده باشه یا اعضای خانوادهتون، یا مثلا ترجیحاً همه از اینا با شمول امضا، مثلا پاسپورت مثلا خیلی خوب است یا تذکره مدارک خیلی مهمی هستن. To summarize the documents that you need, basically the type of documents that you need are identity documents such as what we just talked about. So birth certificates, marriage certificates, passport, national ID. You will also need to include evidence that the family overseas that you want to bring to Australia has registered as refugees. So if you have a UNHCR registration document or any other refugee registration document, you can include that. You can include copies of marriage certificates, or if any member has previously been married and divorced, include that as well. You will of course need to include your statement of claims if you have chosen to write it as a statement of claim document rather than entering it on the form. خب در اینجا قسمت‌های اسنادی که در شما خواسته شده، مثلا اگر اونا همراه سازمان ملل متحد راجستر هستن، آیا مثلا ریفیوجی شناخته شدن، اگر شدن اما عکس یا کپی عکس کاغذ ریفیوجی خودش مثلا یا کارت ریفیوجی چی باید اضافه شود. اگر مثلا ازدواج کرده سند ازدواج، اگر کسی از این فارم یا از این لیست طلاق گرفته باشه سند طلاق از او از محکمه یا از مراجع قانونی. و مهمتر از همه اگر شما انتخاب کردین که امو کیس خود جداگانه روی یک صفحه دیگه نوشته بکنین، او را باید حتما ضمیمه بکنین، حتما باید او در اپلیکیشن ضمیمه شوه و یک جای تسلیم شوه. اگر که در خود فرم پر کردین که پیشتر بهشون توضیح داده شد نیاز به نیست، میتونین که در مدارک بعدی برین. The other documents that you need are 2 photos, recent passport size photos of every person included in the application, and making sure that you write their full name on the back of each photo. یک چیز دیگه خیلی مهم است که شما باید برای هر شخصی که نامش در این درخواست نوشته شده 2 دانه عکسی که سایز عکس پاسپورتی یا پاسپورت سایز باید او اضافه بکنید برای هر نفر 2 عکس و نام کامل از اونا را باید پشت عکس نوشته شده. به انگلیسی باید نوشته شده مثلا نام از چی است، ولد یا مثلا حسین ولا حسینی یا مثلا یا رضا، هر رقم هر نامی که دارن باید پشت عکس نوشته شده به هر شخصی که او عکس تعلق داره. You can also include any other documents include things like visa, if they've had any other previous visas or residence related permits or documents, or any other identity or documents related to the applicants. اگر شما مثلا قبلا در استرالیا زندگی کردین یا درخواست ویزا دادین، ویزا گرفتین یا اقامت داشتین در کشور، باید اسناد و کپی از رو باید شما ارائه بدین. در کل هر گونه مدرکی که مربوط کیستون میشه یا مربوط به اسناد هویتیتون میشه و کمک میکنه که مثلا امی کیستون زود پروسس شه و تثبیت هویت شوین.
However, if you do not have any documents or any travel, if you do not have any travel documents or any identity documents, that's not a problem. You can still apply for this visa, but you'll need to explain in a statement why you do not have any documents with you. اگرچه اسناد داشته باشین که خوب است، ولی اگر اسنادم نداشته باشین، مثلا اسناد مسافرتی مثل پاسپورت یا مثلا اسناد هویتی مثل تذکره یا نشنال آیدی کارت نداشته باشین، سر از اویم مشکلی نیست، میتونین که درخواست خود تسلیم بکنین. منتها باید حتما شما دلیلی که شما دسترسی به اسناد ندارین چیه؟ چرا مثلا شما اسناد خود ندارین؟ در لیستان نیست، اسناد کجا شد؟ آیا گم شد؟ هر اتفاقی که افتاده باید به اسناد توضیح بدین که چرا شما اسناد خود پیش خود ندارین. The last thing I just wanted to say is that make sure that all the documents you provide are in English. If they are not in English, you will need to make sure that they are translated by accredited translators. So it can't be translated by yourself or by a friend, you know, by hand or something like that. It needs to be done by NATI accredited translators. تمام اسنادی که تسلیم میکنین اینا یا باید به انگلیسی باشه یا شما باید از زبانی که هست، فارسی، دری یا پشتو، او را با شما ترجمه بکنین به زبان انگلیسی توسط یک مترجم رسمی. ایتی نباشه مثلا خودتان یا یک از دوستایتان مثلا او را با خطی دستی خود نوشته کنه بله این ترجمه از این مدرک است، این ترجمه از اون مدرک است. باید مترجم رسمی باشه، ترجماً مترجمی که از طریق سازمان مترجمای استرالیا ناتی دزو او را رسمی با او راجستر باشه، او بهترین است که مترجم از او طریق اونا را ترجمه رسمی بکنه. Rawinthi, I think that's everything that I wanted to just cover in terms of the form. Maybe we can have a 5. Thank you once again for your participation at tonight's session. So we will try to go through some of the frequently asked questions, but yeah, bear in mind we won't be able to answer each and every individual very specific questions. So that for those type of questions, you need to go through to migration agents or migration lawyers help. دوستای عزیز تشکر که امروز ما در جلسه اشتراک کردین و هنوز اینجا هستین. در این بخش ما کوشش میکنیم که به سوالایی که زیاد متداول است و زیاد سوال شده ما جواب اونا رو بدیم. متوجه باشین که ما نمیتونیم به سوالات مشخص و شخصی شما که در رابطه با یک نفر یا یک مورد یا اشخاص مشخص هستن ما جواب دادن نمیتونیم. ما برای شما توصیه میکنیم که شما برای که جواب سوالای مشخص خود فردی خود بیابین باید با همراه یک مایگریشن ایجنت یا یک وکیل مهاجرت مستقیم گپ بزنید که اونا بتونن همراه شما کمک بکنن. But I'm sure that most of these answers will be helpful for you to find the answers specific to your context as well. ما مطمئن هستیم که بعضی از جوابایی که براتون داده میشه در دقایق پیش رو ممکنه که برای جواب بعضی سوالای شخصی شما هم داده شود. In terms of accessing free legal support, in Melbourne, Victoria, Refugee Legal and Asylum Seeker Resource Centre has provided expanded support. So please check their websites. برای دریافت کمک‌های حقوقی مربوط به امور مهاجرت بعضی نهادهای دولتی غیر دولتی استرالیا هستند به شمول مثلا ریفیوجی لیگال یا اسالم سیکر ریسورس سنتر. اینا یک نهادهایی هستند که میتونن که با شما مشوره شخصی و حقوقی و مهاجرتی بدن. Yeah, so I'll get into the first question, Gurgis. So it's about, there were lots of questions about submitting the applications and asking to clarify the process, including attaching documents and who to contact if there are issues when submitting. So like online options and then the other options of submitting and posting. Yep.
سوالی که بسیار شده در شب گذشته و خیلی از دوستان سوال کردن هستند که در رابطه با طریقه تسلیم کردن یا ارائه کردن درخواست از طریق آنلاین و غیر آنلاین هستند که پروسه بهشون توضیح داده شود به شمولی که چه رقم مدارک از ضمیمه و اتچ بکنن و اگر کدام مشکلی پیدا شد در بابت تسلیم کردن فارم با کی اینا تماس بگیره، با کدام نهاد یا اشخاص تماس بگیره که امرش کمک شود. Great. So I think I'll answer this question, but also answering another question at the same time, if that makes sense. Sure. So there's two ways that you can submit your application. One is with a sponsor and the other is without a sponsor. And I'll go through both of these options now. ما میخوایم که امی سوال با یک سوال دیگه که زیاد پیش آمده را با هم یک جای جواب بدیم. دو را برای تسلیم کردن درخواست است، یکی که همراه اسپانسر یا پروپوزر باشه درخواست یا بدون پروپوزر. اگر مثلا دو فارم، یک هم درخواست با اسپانسر است، یکی درخواست بدون اسپانسر یا پروپوزر است. So if you do not have a proposer or a sponsor, what you would need to do is complete the form 842 only, and then what you would do is provide all those same documents that we just went through, and then submit your application by post or by courier to a office out to the diplomatic or consular migration office outside Australia. And maybe I'll provide the link in the chat below as well. گروه اولی که اسپانسر نداره یا پروپوزر نداره، اونا فقط باید فرم 842 یا فرم 842 را پر بکنن. اما مدارکی که پیشتر ما شما به مفصل به جزئیات گپ زدیم، اسناد آخر امروز اضافه بکنن و این را باید یا از طریق پست یا پسته یا از طریق کوریر که یک سرویس های هست که مدارک یا چیزای داکیومنت ها را اونا مستقیم میرسونن در مقصد چی. اینا باید در سفارت یا کنسولگری استرالیا در خارج از استرالیا تسلیم شود و ما میتونیم که لینک از اون را یا لینک آدرس ها را برای شما شیر بکنیم. If you do not have a proposer or a sponsor, you will be automatically considered for 3 different subclass visas, being the 200, the 201, and the 203, which are the in-country related humanitarian visas. اگر شما پروپوزر یا اسپانسر نداشته باشین و درخواست شما تسلیم اداره مهاجرت شود، به طور اتومات شما برای به مقابل 3 نوع ویزا شما بررسی میشین. یعنی اگر شما قبول شوین به 3 نوع ویزا ممکنه برای شما تعلق بگیره. یکی ویزای 200 هست، یکی ویزای 201 هست و یکی ویزای 202. اینا ویزایی هست که از داخل کشور که شما هستن مثلا قابل دسترسی هستن. If you do not have a sponsor, you cannot submit your application online. It must be submitted by post or by courier to the link that's provided in the chat, which will show you the offices that are outside Australia by selecting the country, and that will provide you the address of where you can send it. اگر شما پروپوزر یا اسپانسر ندارین، شما نمیتونین که درخواست خود به صورت آنلاین در اداره مهاجرت تسلیم بکنین. یک لینک را ما در قسمت چت همین لحظه به اشتراک گذاشتیم. اون لینک حاوی یا شامل آدرس‌های است. شما میتونید آدرس‌های سفارتخانه ها و کنسولگری استرالیا را که در خارج استرالیا هستن اونا پیدا بکنین که ما میتونید از طریق پست یا کوریر اما اسناد و اپلیکیشن درخواست خود مستقیم به اونا روان کنین. The other option is if you do have a sponsor, you will need to complete the sponsor form or the proposer form, which is the 681, as well as the 842 form, and provide all the necessary documents we talked about. And with that particular application, you will generally be considered for either the 202 or the 204 subclass visa. And there are 2 ways that you can apply for this visa. اگر شما اسپانسر یا پروپوزر دارین، شما باید 2 فرم پر بکنید. یکی فرمی است که 842 که توسط متقاضی درخواست کننده ویزا پر میشه، یا فرم 681 که توسط اسپانسر یا پروپوزر پر میشه.
و شما با تمام مدارکایی که پیش صحبت کردیم هم همراه از ضمیمه و همراهش ارائه بتن و کسایی که از این طریق ویزا درخواست میدن اینا معمولا برای 2 نوع ویزا اینا سرشان غور میشه و بررسی میشه. یکی ویزا 202 است و یکی ویزا 204 است. برای تسلیم کردن درخواستایی که اسپانسر یا پروپوزال داره 2 رو وجود داره که ما برش توضیح میدیم. You can apply online, and I'll once again put that link in the chat now for everyone to see. You can apply for this online, complete all the forms and upload all the necessary documents, including the photos. So with the photos, you must include the front and the back of the photo of each person included in the application. And just know that with all of these applications, there is no application fee that you have to pay to the Department of Home Affairs. طریقه اولی تسلیم کردن از این فرم از طریق آنلاین است که ما لینک زور در چت ما برای شما به اشتراک میگذاریم و تمام شما باید تمام اسناد خود فرم 842 681 تمام از باید تکمیل امضا شده باشه به شمول مدارکی که پیشتر صحبت شد و عکس باید از هم پیش رو هم پشت سر عکس باید شما اسکن بگیرین دوجی داشت باشه. فقط پیش روی عکس نه، پشت سر عکس هم باید باشه که صحبت شد باید نام نفرم نوشته شه. خب بعد از اون شما متوجه باشه که هیچ هزینه نداره شما وقتی که فرم تسلیم دولت بکنید اداره مهاجرت کنید، یعنی هیچ هزینه یا فی وجود نداره و کاملا رایگان است. When you are applying online, you may get an error message when you're trying to upload some documents. If that is the case, the error message will tell you perhaps the type of document that you're uploading is either maybe too big, or the format of the document, for example, the photos are not supported by that program, and you will need to change the settings or the different format. از طریق آنلاین اگر شما فرما و اسناد خود بخواید تسلیم کنید ممکنه که یک ایرور یا یک ایراد اتومات برش داده شده. معمولا زمانی که ایراد براتون داده میشه این 2 دلیل داره. یکی که حجم یا سایز مدارکتون بسیار بالاست، زیاد هست، اونا باید کم شوه، کوچیک شونه از نظر حجم. و یک ممکنه فرمت عکس ها، فرض مثال عکس چندین فرمت داره، از حساب کامپیوتری خب باید چندین فرمت داره. ممکنه که فرمت زوره باید عوض بکنین، یک فرمت دیگر انتخاب بکنین که باز وقت دوباره تسلیم کردین این ایراد برطرف میشه و درخواستتون تسلیم میشه. When you are submitting the application online, one of the early questions will ask you, are you an individual or a organization or something else? So if you are sponsoring a family, you would be considered an individual. So select the box where it says individual and continue with the application online by following the steps. زمانی که شما آنلاین بخواید این را تسلیم بکنین از شما 2 سوال میشه که یک سوال اول که میشه که آیا شما یک شخص هستین، یک ایندیویدوال هستین، یک نفر هستین یا یک شخص حقیقی هستین یا شما یک سازمان، یک نهاد هستین. اگر شما مثلا فامیل خود یا دوست یا قوم خود مثلا اسپانسر میکنین شما ایندیویدوال یا یک شخص گفته میشین. همو باکس شما قسمت یک باکس داره کنار شما رو تیک بزنین، علامت بزنین و در پروسه درخواست تسلیم کردن ادامه بدین. Alternatively, if you do not want to submit the application online, you can submit it by post. And once again, I'll put the address here for everyone to see, the address where you can send it by post. اگر شما آنلاین نمیتونین یا دچار مشکل شدین یا کدام مشکل تکنیکی داره و یا شما یا بلد نیستین، راه دیگه ایش هست که شما اسنادا و فارما و درخواستا را مستقیما در اداره مهاجرت از طریق پسته بفرستین. If you choose to send it by post, my advice is to send it by express post or by registered post. That way you will have the tracking number and the tracking details for you to be able to follow and making sure that your application is received by the Department of Home Affairs.
اگر شما انتخاب کردین که فورم اسناد خود از طریق پست روان بکنین، مطمئن باشین که پست از نوع پست با یا اکسپرس پست باشه یا رجیسترد پست. این هر دو از این طریقه که هست، اینا برای شما یک کد میده، یک کد ترکینگ کد است که شما وقتی رو در کامپیوتر در اینترنت بزنین و نشان میده که در کجا رسید یا این تسلیم شد یا نرسید. یعنی یک زمینه برای شما فراهم میکنه که شما رو پیگیری بکنین، تعقیب بکنین رسیدن از اون. Gis, can I ask connecting to the photos thing? So you said that the back of the photo also should be scanned if it is online submission. Yes. So that back of the photo should contain the signature of the person, the name of the person, right? Yes, that's correct. Thank you. Shall I just clarify that and emphasize Yeah, on so that? so Javid, just clarify, just say, Sure. if you're submitting your application online, make sure that the photos are scanned front and back, Sure. and making sure on the back of the photo, you write the full name of each person in the application as it appears, and making sure that it's consistent with all of their identity related documents, Sure. that there's no confusion. دوستای عزیز، به خاطر که اونجا غلط فهمی نشنه، زمانی که اگر شما فرم اسناد خودم میخواین به صورت آنلاین تسلیم بکنین، پیشتر بهتون گفته شد که باید عکس هر نفر باید پشت روی، یعنی هم پیش روی که عکس است، هم پشت سر باید، مثل که شما اگر فرم فیزیکی رو روان میکنین باید نام کامل اون نفر نظر به شخصی که او عکس هسته باید نامش نوشته شده. کوشش بکنین که مطمئن شوین که عکس‌ها با او مدارکایی که تسلیم میکنین و نامه‌ای که نوشته میشه با او سر میخوره و کدام اشتباه و کدام تضاد نداشته باشه. The other part related to submitting the application is if you would need to change anything, or if you've made a mistake or there's been a change in circumstances with the family overseas, for example, if they've changed their address, they've changed the contact number, or there's a child now part of the application, you can complete a form 1022, which you can download from the Department of Home Affairs website. Complete the form, and then you can send it to them. I would recommend sending it by registered post to the address provided in the chat. دوستای عزیز، آدرس اداره مهاجرت در قسمت چت روم نوشته شده که در اونجا که خواستین از طریق پست از استرالیا بفرستید، میتونین اونجا توی قسمت چت پیدا کنین. اگر شما نیاز به دارین که فورم تغییر بدین یا اصلاحات داشته بیاید، شما یک فرم دیگه است به اسم 1022 یا 1022 در وبسایت هوم افیرز یا اداره مهاجرت میتونین فرم پیدا کنین. دوباره اینا کلش رایگان است و قابل دسترس برای عموم. در اونجا که است اگر شرایطتون تغییر کرده یا کدام اصلاحات میارن یا تغییرات آمده، مثلا کسی که در خارج استرالیا است تلفن عوض شده یا مثلا آدرس عوض شده یا شرایط تغییر بچه متولد شده داخل فامیل، شما میتونید گروه نوشته بکنین و را خانه‌پری بکنین و اگر خواستین از طریق پست روان کنین، از طریق پست راجستر شده یا رجیسترد پست و را روان بکنین که در اداره مهاجرت او فرستاده شود. In terms of signing the form, we know that there may be some issues or problems that you may face for the families overseas to have the form signed. There is the option that you can have them sign the form digitally or electronically on their phone or a computer or anything like that. That is also accepted by the Department of Home Affairs. در قسمت امضا کردن فورما شما دو را میتونید، یا را به صورت دیجیتال الکترونیکی رو امضا بکنین یا از طریق تلفن یا کامپیوتر یا لپتاپ میتونید که امضا یک نفر یا اشخاص را در اون چیز اضافه بکنین و او را پر بکنین. اگر نه، شما باید فورما به طریق سنتی شو رو پرینت بگیرین، چاپ بکنین، امضا بکنین و پس اسکن و ایمیل کنین. It is not recommended that you use a photo of their signature when you are submitting the form. The preference is that the form is, or the signature pages are printed and they sign it by hand. That is the recommended and what is preferred by the Department of Home Affairs. However, they will accept electronic signatures in the circumstances.
مادامی که داره مهاجرت امضای دیجیتالی یا الکترونیک قبول میکنه اون تا طریقه کنه ترجیح میتن یا بیشتر قبول دارن است که فارم پرینت شوه یا چاپ شوه شخص متقاضی درخواست کننده او را امضا بکنه و پس اسکن شوه. اگر شرایط معیار نیست خب اون قبول میکنه ولی ترجیحاً اونا میخواین که او پرینت و امضای اصلی شوه از عکس استفاده نشوه از عکس امضا. The other part of that question, Rowanthi, was around how to reapply. Did you want me to go through that? Yep. Yeah, amend or reapply. Yeah. Yep. So we've talked about amending the form by doing the form 1022. But if, sorry, before going to reapply, I should say when you submit your application, whether it's online or whether it's by post, generally speaking, you should receive a letter from the Department of Home Affairs, generally speaking, within 2 to 3 weeks, confirming they have received your application and you will have a file number and how to get in contact with the Department of Home Affairs to follow or track the progress of the application. زمانی که درخواسته خود تسلیم میکنین و اونا موافقانه تسلیم میشه معمولا بعد از 2 الی 3 هفته اداره مهاجرت برشون یک نامه روان میکنن. از اون نامه اونا براتون میگن که تایید میکنن که بله درخواست شما بر ما رسید و این کیس نمبرش است و اگر بخواین که همراه ما یا اداره مهاجرت در تماس شوین منظور اداره مهاجرت است به این شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل در تماس شوین. If the application that you've submitted is not successful for whatever reason, you can reapply. However, before you reapply, firstly get some legal advice from a migration agent or a migration lawyer before applying, because before you can apply again, there needs to be a change in circumstances when you or before you reapply. And I'll go through what that means. اگر به هر دلیلی درخواست ویزای بشردوستانه شما رد شوه یا ناموفق باشه شما میتونید که دوباره درخواست بتین. ما توصیه میکنیم که قبل از اینکه شما درخواست مجدد یا جدید روان بکنین شما امروز یک وکیل امروز یک مایگریشن ایجنت بشینین صحبت بکنین چرا که شما در صورت میتونین درخواست مجدد دوباره بتین که در شرایطتون تغییرات آمده باشه. شما نمیتونین عین کیس دوباره باز درخواست بدین چرا که قبلا رد شده. حالا ما بهشون توضیح میدم که منظور ما چی است از این بابت. What we mean by a change of circumstances is when you first applied for the visa, we talked about the statement of claims. A change of circumstances is something that's happened after you've applied that was not previously disclosed or information provided to the Department of Home Affairs. So something different has happened to the family or they continue to be targeted. There's been recent attacks, things like that. That's what we call a change of circumstance. یک دلیل معتبر که شما میتونید دوباره درخواست بدین است که در شرایط شما تغییرات آمده باشه. یعنی که در قسمت استیتمنت اف کلیم یا همون کیسی که دادین یا دلایل درخواست کنندگی شما با تغییرات آمده باشه که مثلا شما قبلا اطلاعات را در اداره مهاجرت نداده باشین یا که تهدیدات جدید و نو علیه شما ایجاد شده باشه یا در وضعیت کشور یا کیستون تغییرات آمده باشه که اداره مهاجرت قبلا از او بخبر بوده باشه و اطلاعات بر اینا نو باشه. I think Rowanthi, that has covered I think the first 2 questions or the first almost 3 questions, I think inadvertently. Yeah, that's right. I think maybe can I amend the form once submitted? Maybe that they are not related to change in circumstance or new family member born or something like that, but just errors, I think. Yep. So if you have made a mistake or there's something that you want to change in the form or in the application that you've submitted, sorry, please complete the form 1022 where it will ask you what was the mistake that you made or what was the error, and then what is it that you would like to change. So if you've spelled someone's name incorrectly, for example, you might say, look, I've spelled the name
Gergis as, you know, JX whatever, but I want to fix it and now it's GERGIS as an example. اگر شما مثلا در قسم وقتی که فرم خانه‌پوری می‌کنید ممکنه به هر دلیل کدام اشتباه از پیش شما شده باشه میتونن که پیشتر همونجوری که گفته شد برایتون فرم 1022 یا 1022 را از وبسایت اداره مهاجرت دور تهیه بکنین و بدون از شما میپرسه که شما چی رو میخواین تغییر بدین، سر چی میخواین تغییرات بیارین یا چی رو میخواین اصلاح بکنین یا چی اشتباهی از پیشتون اتفاق افتاده. تو مثلا میخواین بگین که مثلا اسپلینگ یا تلفظ نام اشتباه مثلا نوشته شده یا مثلا کدام تاریخ تولد یا کدام چیز دیگه ای که اگر است شما میتونید تغییرات بیارین در از بگین و به اداره مهاجرت تسلیم کنین تو تغییرات اصلاح شود. I think, Gergis, we can move into the question 3 about people with a sponsor or proposer. How many times can one person be a sponsor or proposer? Is there a limit? سوال بعدی از است که کسی که اسپانسر میشه یا کسایی که مثلا اسپانسر دارن اونا میتونن که تا چند دفعه اپلای بکنن یا مثلا چند نفر اسپانسر بکنن تا دفعات اسپانسر شدن یا پروپوزر شدن تا چه تعداد هست و شرایطی داره. So generally speaking, there is no limit as to how many times you can be a sponsor or a proposer. However, each time that you sponsor someone, your details will be recorded in the Department of Home Affairs. And the more people that you sponsor in a short period of time, the more your applications might be looked into a bit further or questioned, unless you are an organization or something like that that does this kind of work on a regular basis. خلاصه براتون بگویم که کدام لیمیت یا کدام محدودیت وجود نداره در قسمت که شما میتونین چند دفعه به عنوان اسپانسر یا پروپوزر عمل بکنین. منتها این رو متوجه باشین هر دفعه که شما مثلا یک نفر اسپانسر میکنین نام مشخصات و جزئیات شما در سیستم اداره مهاجرت ثبت میشه و هرچی که اگر در مدت زمانی کوتاه اگر شما چندین نفر و چندین بار اپلای بکنین در اسپانسر شوین ممکنه که اونا مثلا سوالا برشون پیدا شونه یا سوال برشون خلق شود که مثلا چرا و چه جزئیاتی و به چه شرایطی. اگر سازمان باشه کدام مشکل نداره که مثلا کار از نوعی است که مثلا مردم اسپانسر بکنه یا پروپوز بکنه. اگر سازمان یا کدام نهاد باشه کدام مشکل نداره ولی شخص ممکنه در مرور زمان به تعداد بیشتر ممکنه کدام مشکلات یا کدام سوالای خلق شود. Leading from that question, Gergis, is there two types of 202 subclass visa, one that requires 681 and one that requires 1417? سوال دیگه که اینجا شده است که گفته که آیا دو نوع ویزه 202 است، یکیش که نیازمند پر کردن فرم 681 است و یکی که فرم از 1417. لطفاً این رو توضیح بدین. So technically speaking, there is only one 202 subclass. However, there are two different forms that are required depending which pathway you choose. And I'll explain that. If you have a sponsor or a proposer that we talked about, an individual person, you would complete the 681 form. در کل اگر ما بخوایم براتون بگویم یک ویزه 202 فقط یک نوع ویزا است منتها رسیدن به زو دو راه مختلف داره. یک نوعش است که شما اگر اسپانسر داشته باشین باید یک شخص باشه شما باید فرم 681 خانه‌پوری بکنین. The form 1417 is used for what's called a community support pilot program, which is very expensive and something that we have not covered today or in our session tonight or yesterday as well. So just know that the form 1417 is not related to what we have discussed tonight and yesterday. It's a completely separate issue or separate subclass, a separate program within the 202 visa. راه دیگه دریافت ویزه 202 یا ساب کلاس 202 از طریق ویزای کمیونیتی است که بهش کمیونیتی پالت اسپانسرشیپ پروگرام میگه یا سپورت پروگرام میگه.
اونا که هستن از طریق نهادها هستن و بسیار قیمت هستن و از پیسه شخصی اونا اسپانسر میشه پرایوت است که ما در رابطه با ما در شب گذشته و امشب صحبت نکردیم. کلا یک پروگرام جداگانه است که ما در زود حالا نپرداختیم. از او اگر کسی تسلیم بکنه بله فرمی 1417 از او استفاده میشه، ولی ما در پروگرام امشب و دیشب ما در رابطه صحبت نکردیم و او مربوط پروگرام از ما نمیشه. The other question relating to that, I think, is not necessarily related to that. Clarify who should be the main applicant. There were lots of questions, similar to that question, Gagis. Yeah. سوال دیگه که زیاد شده است که لطفاً توضیح بدین که چی کسی باید سرپرست کیس باشه یا من اپلیکن باشه. این سوال زیاد شده و آقای جرجیس در رابطه باز میخوایم براتون توضیح بدم. So just to clarify, the main applicant is the person that is overseas, outside Australia, that you would like to bring to Australia. And this is the person that you are writing the statement of claims around this person. They are considered the main applicant. من اپلیکن یا متقاضی یا سرپرست متقاضی اصلی یا سرپرست کیس کسی است که در خارج از استرالیا است که فرم 842 را باید خانه‌پری بکنه و اونا کسی است که این تعدیداتی که اینا در کیس خود گفته که مثلا با چه تهدیدات مواجه است اگر در کشور خود برگرده، اما شخصی که این تعدیدات مشخصا در رابطه با اون آدم هست، حالا چی شوهر باشه یا چی زن خانواده یا ممکن حتی اولاد یک خانواده باشه، او آدم کس اگر بالای 18 باشه باید او به عنوان مین اپلیکنت یا سرپرست کیس نام خود در اول صفحه نوشته بکنه. So the rest of the people included in the application, other than the main applicant, they all should be dependent on the main applicant, isn't it, Gagis? Yes, that's right. So everyone else is considered a dependent applicant and they rely on the main applicant for things like financial support or shelter or food and those sorts of things. تمام اشخاصی که غیر از سرپرست کیس هستن اونا به عنوان فقط اپلیکن یا متقاضی یا اشخاصی که به حمایت و کمک شخصی متقاضی اصلی سرپرست کیس نا هستن گفته میشن. او اشخاص کسایی هستند که به نحوی از نگاه مالی، از نگاه اقتصادی، از نگاه عاطفی و اجتماعی اونا متکی و نیازمند کمک شخصی متقاضی اصلی ویزا یا من اپلیکن هستن. The other thing I just wanted to note about the main applicant is, generally speaking, the main applicant should be 18 years or older, and that's basically the only age requirement, if you like. As long as they are over the age of 18, they can be the main applicant. Anyone else can be a dependent, as long as you can prove in the statement of claims that they are reliant or they rely on the main applicant for support. بازم تکرار میکنیم مین اپلیکن ضرورت بدون نیست که حتما سنش خیلی بالا باشه. هر مادامی که بالای 18 سال یا بیشتر باشه او آدم میتونه سرپرست کیس یا مین اپلیکن شه، مادامی که این آدم بتونه ثابت بکنه که مثلا پدر یا مادر یا دیگه اعضای خانواده متکی و نیازمند کمک از شخص هستن. حالا او رول یا نقش از آدم در فامیل هر چی که باشه فرق نمیکنه، منتها باید ثابت بکنه که اونا مثلا نظر مالی یا عاطفی اونا نیازمند کمک از شخص هستن و او شخص میتونه که مین اپلیکن باشه. For example, if I want to bring my brother and my mum, my brother would be the main applicant if he is 19 years old, and my mum relies on my brother to keep her safe, to provide her with food and those sorts of things. So in this example, my brother would be the main applicant that I want to bring from Afghanistan, and my mother would be a dependent on the same application in the same 842 form. یک مثالی که ما میتونیم براتون مثلا ما بگوییم میشه که فکر کنید که پدر مادر و برادر ما در افغانستان هستن، نمیخواین در استرالیا بیاین.
اونا کسایی است که باید فرم 842 رو خانه‌پوری بکنه. برادر ما سنش 19 سال است و او و مادر ما که است نیازمند کمک‌های است که مثلا از او حمایت بکنه، مواظبت بکنه، از او خرج مصرف از او بده. بنابراین دزی سناریوی دزی کیس که است برادر میشه مین اپلیکینت یا سرپرست کیس، مادر میشه اپلیکینت یا میشه که دیپندنت یا کسی که نیازمند کمک او شخصی سرپرست کیس میشه. برادرین مادر میشه زیر مجموعه کیس یا زیر کیس، برادر میشه سرپرست کیس. I think in Afghan context, Gergis, that there are Yep. lots of extended families that some brothers or sisters could be married, but they consider them as the same family. Yeah, if you could explain a little bit. اینا میگن که سوالی که زیاد پیدا میشه در فرهنگ افغانی، خب حتی اگر مثلا برادرها یا خواهرها ازدواج کرده باشه، اونا با وجود ممکنه که در داخل یک فامیل زندگی بکنن، یعنی زیر یک سقف باشه، در یک فامیل باشن و مشترک زندگی بکنن. اینا میگن که اگر اونا چنین موردی باشه چی رقم میتونه مثلا اپلای کنه یا درخواست چی رقم باید خانه‌پوری شه. So if I still use that same example, but then if I add, for example, a cousin or another relative that's not immediate family to my brother or my mum, as long as if you can show that they are all relying on the one person, on my brother, it is possible to include them. However, the preference is that if it's not related, if they are an extended family or a relative and they have a family, they should be in a separate application altogether. معمولا اگر کسایی که فامیل نزدیک گفته نمیشه و حتی اگر فامیل نزدیک باشه ازدواج کرده باشه از خود فامیل خانواده علیحده داشته باشه، اونا باید فرم کاملا جداگانه پر بکنن. اگر میخواین که اونا در یک فرم اضافه بکنین به عنوان اشخاصی که زیر سرپرست مین اپلیکینت یا سرپرست کیس است، شما باید ثابت بسازین که همین آدم مثلا بچه کاکا یا بچه ماما یا هر کسی که هسته این چه رقمی است که مثلا این متکی به همین شخص سرپرست فامیل است یا مین اپلیکینت است. باید رابطه از نوع رقم باید تثبیت شود که نشان بده که بچه کاکا مثلا این آدم نیازمند کمک و حمایت‌های عاطفی و اقتصادی مین اپلیکینت است که به زور مثلا گزاره کردن نمیتونه، یعنی به زور زندگی امکان نداره. The next question talks about, I guess, until when we can apply for this visa. So just know that the Australian government has announced 3,000 humanitarian visas that have been allocated to the Afghan nationals under the humanitarian program, where it's about 13,700 visas. So there is no time limit as to when you can apply for this, but the sooner you can apply, the better for you. سوال دیگه یک شده که ما تا چی وقت داریم که برای از ویزا درخواست بدیم یا درخواست خود تسلیم بکنیم. دولت استرالیا همونجوری که شما خبر داشته باشین امسال 3000 ویزای بشردوستانه را به اتباع افغانستان اختصاص داده که از امو مجموعه سهمیه سالانه ویزای بشردوستانه استرالیا است که تقریبا 13700 نفر در سال است. زمان مشخص نداره، یعنی کدام دیدلاین یا کدام وقت مشخص نداره که بعد ازش ما اپلای کردن نتونین، ولی ما میتونیم موقع گفته میتونم که هر چیز زودتر اپلای کنین. این بنفع شما هست و ممکنه که پروسه کیستان سریعتر شود و نتیجه بگیرین زودتر. The next question talks about whether it's possible that only some of the applicants are accepted while others are not. The short answer to this is no. Either everyone in the application form 842 is accepted, or no one or everyone is refused. The Department of Home Affairs will not accept one person and refuse 3 or 4. They have to make a decision about everyone. سوال بعدی است که آیا امکان داره که مثلا از داخل 5 یا 10 نفر که داخل یک اپلیکیشن یا درخواست نوشته شده یک نفر قبول شونه یا 5 نفر قبول شونه 5 نفر قبول نشونه؟ اینا میگن نه، رقمی سیستم کار نمیکنه. سیستم رقمی است که هر کسی که نامش در فرم 842 اومده یا اینا همه با هم قبول میشن
یا هیچ کدوم از اینا قبول نمیشه. اینطور نیست که مثلا 4 نفر قبولش نه، 3 نفر رد شوه، 2 نفر قبولش نه، 5 نفر رد نه، یا کلی قبول میشه یا هیچ کس قبول نمیشه. یعنی بررسی پروسه نوع رقمی است. اینطور نیست که یک بخش و یک بخش نشه. Can I ask one question to clarify, Gergis? So it may be people are asking, it might be in connection with the proving the dependency on the main applicant, right? With the extended families and all that. Yeah. So it's still the same. So even if a dependent or something like that is included, it doesn't matter. The Department of Home Affairs will still consider everyone as one group. They will not separate one person from the family or 2 or 3 from other people. They will make a decision to either give everyone the visa or to refuse everyone the visa. سوالی که پیشتر خانم روانیتا کردن نگفتن که شاید ممکنه این سوال مربوط به باشه که اگر کسای دیگه اضافه شده باشه مثل بچه کاکا یا کسایی که از زیر سرپرستی نفر باشه، ممکنه اونا رابطه از اونا به اصطلاح کافی دانسته نشه کنه چرا مثلا دیپندنت است یا فارم خانه پوریش در نامشون. اینا میگن که ربطی نداره، نظر به کیس درخواست نگاه میکنه، اگر قبول کرد همه رو با هم قبول میکنه و اگر دلایل من اپلیکن قبول نبود همه از یک اکنور ریجکت یا رد میشه. این نیست که مثلا به خاطر یک نفر اضافه شده یا کم شده یا رابطه دقیق مثلا توضیح داده نشده، مثلا کسی رد شده به خاطر یک نفر شخصی. اگر رد شد کلی رد میشه. این نیست که پی یا کسی که اضافه شده اونا مثلا رد شده دیگه را قبولش نه. این رقمی نیست، کلی رد میشن یا قبول میشه یک جای. The next question is quite specific to a question in the form 842, which relates to question 4. And I'll just quickly share the screen. سوال بعدی مربوط سوال شماره 4 در فرم 842 است. So there is a question around this, whether they should include only their first name or a full name. The advice is always to be specific. So just write their full name. سوال شده است که در بخش سوال 4 آیا ما فقط نام اول از نام ریزی از نوشته شده یا خیر یا فقط نام کامل باشه. اینا میگن حتما نام کامل نوشته. اگر نام خاصه نام کامل خاصه نام کامل نوشته که هر جایی که امکانش هست و اگر نام کامل وجود داره. The next question just talks about, which we've answered before, but if people are still in Afghanistan, can they be sponsored? The answer to this is yes. You can apply for this with a sponsor and without a sponsor, as we discussed earlier, by either submitting the application online if you have a sponsor, or by post if you have a sponsor. If they do not have a sponsor and they are in Afghanistan, they will need to submit their application by post or by courier, as we explained earlier. در جواب سوال بعدی اینو میگن که اگر کسایی که بریفرن داخل افغانستان باشن آیا اونا میتونه که اسپانسر شده میتونه یا نه، یا اونا باید از افغانستان باید فقط خارج شده باشه. اینا میگن که فرق نمیکنه اگر داخل افغانستان هستن یا خارج از افغانستان هستن، اگر اسپانسر دارن یا اسپانسر ندارن میتونن درخواست خود ارائه کنن، تسلیم کنن. کسایی که اسپانسر و پروپوزر داره خونه پیشتر بهتون توضیح داده شد که یا از طریق آنلاین میتونه یا از طریق پسته داخل استرالیا اونا در شهر دیگه روان میشه که آدرس اینجا نوشته شده بریتون. اگر اسپانسر ندارن و داخل افغانستان هستن هم میتونن فرم خانه‌پوری بکنن دمو سفارت مربوطه که لینکش پیشتر به شما اشتراک گذاشته شد مستقیم دمو کشور اصلی یا کشوری که از پاکستان یا هر کشوری که هست دم سفارت یا کنسولگریش روان میکنن. Rawanthi, I'm just conscious of time. If you just wanted me to keep going, or if you wanted me to stop there, I think we're just 10 minutes over. I'm just conscious of time for everyone. Yeah, we'll try to cover the rest of the questions as quickly as possible if it is okay. Javid, is that okay with you? Yeah, no problem. I'm here. Yeah, just realized it's so late. Yeah, thank No you so much for both of you. All right.
moving on, just to the next question we're talking about was where we can submit the women at risk visa, which is the subclass 203. The women at risk 203, this can be submitted with a sponsor, preferably, or without a sponsor. But once again, the same process applies. You can submit this preferably by post to the Department of Home Affairs in New South Wales, or by submitting the application. Sorry, I'll correct myself. Sorry, Javid. The 203 must be submitted by post, okay, to the Department of Home Affairs in New South Wales. سوال بعدی است که چرغمی برای نوع ساب کلاس 203 یا زنایی که در خطر هستن ما درخواست بدیم. اونا هم با اسپانسر و هم به اسپانسر میتونن درخواست بدن. اونا اگر اسپانسر دارن خب پیشتر برشون پروسه رو توضیح دادیم که یا از طریق آنلاین میتونه بکنه یا از طریق پستی که داخل استرالیا دست ایالت نیو ساوت ولز شهر سیدنی میره، یا اگر خارج استرالیا هستن اما لینک استفاده بکنن نزدیکترین سفارت کنسولگری استرالیا را که اپلیکیشن ها رو بررسی میکنن، درخواست ها رو بررسی میکنن، دوج روان شود. The subclass 204, the women at risk visa, is for women living outside of their home country. So they must have a sponsor. They must register with the UNHCR as refugees. And they must be living without the protection of a male relative. شرایط درخواست ویزای 204 زنان در خطر است که اونا باید از افغانستان خارج شده باشن، داخل افغانستان نباشن. اونا باید کدام همراه مرد یا مثلا پدر یا برادر بالای سن مثلا نداشته باشه که از حمایت بکنه. باید به سرپرست و بدون کدام مردی بالای 18 سال در فامیل باشن. باید اسپانسر داشته باشن که اونا را از استرالیا اونا را اسپانسر بکنن. So the women at risk, just to clarify, is a subclass 204, not the 203 visa. فقط می‌خواستم اصلاح بکنم که ساب کلاس زنای در خطر، ویزای زنای در خطر 204 هست نه 203. یک چیز دیگه ما پیشتر یادم رفت، اونا باید از طریق سازمان ملل به عنوان ریفیوجی یا پناهنده شناخته شده باشه از طریق یونیسیار. The next question we have is related to the proposer or the sponsor in the form 842. So just for convenience, I'll just share the screen. سوال بعدی در قسمت اسپانسرشیپ و پروپوزر است. سوال 18 از فرم که اینا صفحه را با دشمار نمایش میگذارم. So there is some clarity that we need to just go over question 18. Question 18 is talking about the sponsor. If you have a sponsor with the application, put their details. If it's an individual person, put their details here. I've just put the example as my brother, surname Ayub. What's the relationship to me? He's my sibling or a brother. That's the contact number. If it's an organization that's sponsoring the family, they would put their details here. But they would also put their details below, who the contact person is as well. If there is no sponsor, you would simply select no. سوال شماره 18 در قسمت اطلاعات اسپانسر یا پروپوزرتون است. اگر شما اسپانسر ندارین که جواب سوال 18 فقط نه هست، از او تیر شوین. اگر شما اسپانسر دارین یا پروپوزر دارین در استرالیا، باید نام از اونا، مشخصات از اونا، نوع ارتباط و رابطه از اونا با شما، مثلا چی تون میشه، چی نسبت دارین با هم دیگه و تلفنشون باید اونجا باشه. اگر این اسپانسر پروپوزر شما یک نهاد یا یک ارگان سازمان است، باید نام از سازمان، کسی که در اونجا تماس باید گرفته شود و همچنین شماره تماس از اونا و نوع رابطه تان با اونا باید نوشته شود. Do you think that covers that part of it, Rwanti? Yeah, definitely. Yeah, thank you. Yep, great. The next question talks about what are the other options for people who are unable to obtain documents to prove things like relationships and those sorts of things, whether a statutory declaration equivalent would be acceptable.
سوال بعدی است که کسایی که مثلا دسترسی به مدارک نداره، مثلا در رابطه با سند نکاح یا سند طلاق یا سند ازدواج، اگر از این اسناد دسترسی ندارن، آیا اونا میتونن که یک سری مدارک دیگه که با اونا مشابه باشه یا همون وزن و تاثیر داشته باشه را ارائه بدن؟ If you are unable to obtain any documents to prove your identity, or if you've left the country in a hurry and you weren't able to gather any of your documents, you can simply state this in a document outlining why you don't have any documents with you. There's no real requirement that it has to be in a statutory declaration as such. It's up to you. If you're able to get it in a statutory declaration equivalent document, then that's going to be stronger. But there's no requirement for you to do that. Sorry, judges, what's the statutory declaration? Yeah, it's not, what's the statutory declaration document? Is it just has to be a stat deck, or is it be certified? Yeah, like a stat deck. Yeah, so Okay, stat deck is statutory declaration. Okay, no problem. Sorry. Yep. No problem. اینا میگن که اگر مدارک اینا دسترسی نداره یا کشور خود در حالت عاجل یا فوری از کشور خارج شدن، ترک کردن، اگر نمیتونین فقط داخل فرم توضیح بدین که شما چرا دسترسی به این مدارک ندارین و مثلا از پیشتون مفقود شده یا گم شده یا دسترسی ندارین، از پیشتون پاره شده یا خراب شده، شما با توضیح بدین. لازم به حتما نیست که شما مثلا استاتوری دکلریشن یا اسناد رسمی که مثلا شهادت بدین که چرا اسناد ما گم شد و ما نداشتیم یا از پیشم گم شد، حتما باید بدین. کدام ضرورت یا نیازی رسمی نیست که شما حتما او اسناد استاتوری دکلریشن رو باید تهیه بکنین. میتونین فقط توضیح بدین که از پیشتون کجا گم شده و چرا دسترسی ندارین. The next question is talking about if I am on a temporary visa, what kind of visa can I apply for my family? I think this is a bit generic because in theory, there are a lot of visas that might be applicable to you in your case. So I might need a bit more clarification around that particular question, Rowanthi. Yeah, I think it's for people on SHEV visa or TPV visa, Gurgis. Yep. Yeah. Sorry, Javid, go ahead if you wanted to. Sure. اینا سوال بعدی از است که اگر ما در ویزا دائمی موقتی داشته باشیم، چه رقم ویزاهای رو ما میتونیم برای فامیل خود اپلای کنیم یا چه رقم نوع ویزاهای وجود داره که برای فامیل مناسب باشه؟ این سوال آقای جرجیس میگن که یک سوال عمومی است، باید یک مقدار مشخص تر باشه که مثلا بر روی اساس براتون میکنم بگه که چه نوع ویزاهای قابل دسترسی است و چه درخواستایی میتونید شما برای چه نوع ویزاهای بدین. خانم روانتا میگه مربوط به سوال زی مش هدف زی مشخصا سر کسایی هست که ویزای موقتی پناهندگی داره یا ویزای شف یا ویزای تی پی وی دارن. کاز بهتون توضیح میدم. So if you are on a temporary visa, such as a temporary protection visa or a safe haven visa, you cannot sponsor someone under the refugee and humanitarian visa. You must be either an Australian citizen or a permanent resident. قانون اداره مهاجرت استرالیا میگه که اگر شما در ویزای شف یا ویزای تمپوری پروتکشن ویزا را دارین یا ویزای پناهندگی موقت را دارین، شما نمیتونین اعضای فامیل خود از طریق ویزای بشردوستانه در استرالیا بخواین مگر اینکه شما یا سیتیزن یا تابعیت استرالیا داشته باشین یا اقامت دائم استرالیا داشته باشین. The next question we have is relates to personal details about date of births and those sorts of things. So if you are unsure about the exact date of birth, try and put it in as accurately as you can. It's okay to put in the month and the year. If you are not sure, just leave it empty. That's the best thing that you can do. It's better to leave it empty than rather to put in a date that is not true and that is false, because it can lead to problems down the track. Javid, sorry, you're on mute.
Sorry about that. سوال بعدی است که نمیگه در قسمت تاریخ تولدتون اگر شما مثلا نور با خبر نداشته باشین و فقط یا ماه از یا سال از خبر داشته باشین با چی نوشته بکنین؟ جواب از نهی است که میگه که اشکال نداره اگر شما یا کدام مشکلی نیست که شما فقط ماه یا سال بزنین، ولی اگر شما دقیق خبر ندارین یا مطمئن نیستین که درست است یا نیست، حتی خالی هم بانین اما قسمت بخیر چیز نوشته نکنین بهتر است. بهتریه که اطلاعات نادرست دادن نشوه. اگر از خالی بانین پس آن جای توضیح و توجیه داره. اگر شما یک تاریخ دقیق نامشخص یا اشتباه رو بتین پس آن برش جنجال میشه و سوال خلق میشه. بهتر هم کور خالی بانین. اگر سال و ماهش بود که خوب، اگر نبود بهتر هم خالی بانین، هیچ نوشته نکنین. The next question we have is in relation to question 15 of form 842. So I'll just share screen again for this one. سوال بعدی در قسمت سوال 15 از فرم 842 است. Where we're talking about the relatives of the main applicant's partner. So once again, if I, Gergis, am the main applicant, I would put my partner, her details here, fill in female, this is her date of birth, let's just say 1980. She's married to me, place and country of birth, let's just say, sorry, David, I'm just using this as an example. You might want to. No worries, I can explain. Yep. And then. So very briefly, put my her details here, her parents' details would go here, brother, sister, etc. If you don't know where they are living or if they've passed away, you can say unknown if you don't know where they live, or if they've passed away, you can say deceased. سوال شماره 15 در رابطه با اعضای فامیل پارتنر یا زن یا شوهر مین اپلیکین یا سرپرست کیس است. اگر سرپرست کیس مثلا شوهر است، خوب پارتنر یا میشه خانم از نو. اگر مثلا مین اپلیکین اگر زن است، شوهر میشه پارتنر از نو. این قسمت اونا باید پدر مادر والدین پارتنر نوشته شوه، چی مثلا زن مرد هستن، تاریخ تولد از اونا، چی مثلا ازدواج کردن نکردن، طلاق گرفته یا مثلا بیوه شده باشه، تاریخ محل تولد و کشور محل تولد از نوشته میکنن و اینکه چی ارتباط و رابطه با سرپرست کیس داره، کشوری که در اونجا زندگی میکنن و در اون کشور اونا چی وضعیت اقامتی داشته باشه، اگر مثلا ریفیوجی هستن یا مثلا اقامت دائم دارن یا سیتیزن هستن یا ویزه استودنت دارن یا ویزه تحصیلی داشته باشن. با همون ترتیب اسم اسامی برادرها و خواهرها در اونجا نوشته میشه، کسایی که مرتبط با پارتنر سرپرست کیس هستن. So if you're not sure what the codes here are, or here, or here, on the right hand side of this page, you will see everything that you need to know. در زو خانه‌هایی که از اون کد استفاده شده مثلا نوشته که پی بی یا آر، در قسمت دیجیتال اگر شما سیل بکنین اونجا توضیح داده که هر حرف یا هر کلمه چی معنای داره. اگر مثلا ازدواج کرده یک کلمه، اگر مثلا بیوه شده یک کلمه، یا مثلا اقامت چی ریفیوجی است یا پناهنده است یا ویزا داره، اونجا کلشی با حروف نوشته شده. همون حروف استفاده کنین، مطمئن باشین که درست باشه. Moving on to the next question. How can we access personal information from Immigration or Department of Home Affairs if we have forgotten what information we provided in our application when we first came to Australia? سوال بعدی است که اینه که ما چطوری میتونیم که اطلاعات شخصی یا کپی درخواستایی که خود ما زمانی منظورش پروپوزر اسپانسر است که داخل استرالیا شدیم، ما او کاغذها و اسناد نداریم که ما چی گفتیم در اداره مهاجرت. ما چطوری میتونیم که اطلاعات ما دسترسی پیدا بکنیم؟ So the best way to do this is you will need to complete a form 424A for you, which is a Freedom of Information form.
which you will need to complete and send to the Department of Home Affairs for you to obtain a copy of your file from the Department of Home Affairs. Sorry, was it 424A? Yeah, 424 and then A for Apple. Sure. شما میتونین که فرم 424A یا 424A را او رو خانه‌پوری بکنین. این فرم به شما حق میده که دسترسی به اطلاعات خود داشته باشین. اونش میگن freedom of information یا دسترسی به آزاد به اطلاعات. او فرم باید خانه‌پوری بکنین، در اداره مهاجرت یا هوم افیر روان بکنین و از اونا بخواین رسما که یک کپی از اون درخواستی که شما برای ویزا خودتون داده بودین چندین سال پیش که آمده باشین، او میتونه که کپی و اطلاعات شما را برای شما روان بکنه. رسما شما یک کپی داشته باشین. The next question is, so if your family has escaped from Afghanistan or any other country and they've relocated to another country for over 20 years or 30 years, technically speaking, you can still apply for a refugee visa. However, it's going to be very difficult for you to say or for you to prove that your family is refugees or are refugees if they've been living outside their home country for 30 years or 20 years or more. سوال بعدی است که مثلا گفتن که فامیل ما تقریبا 23 سال پیش از افغانستان خارج شده رفته به ایران یا پاکستان. آیا ما میتونیم که برای از همین فرم استفاده کنیم که برای ازنا درخواست ویزا بهشت دوستانه بکنیم؟ اینا جوابشون است که بله، از نگاه فنی شما حق دارین که درخواست ویزا بهشت دوستانه برای اعضای فامیل خود تسلیم کنین، ولی از نگاه منطقی اونا بیشتر از 2 سال از افغانستان خارج شده، ممکنه که دلایل از اونا ضعیف شده باشه یا احتمال از اینکه اداره مهاجرت اونا رو به عنوان ریفیوجی یا پناهنده بشناسه بسیار کم است، ضعیف است. لذا شما میتونین اپلای بکنین، ولی از نگاه اداره مهاجرت ممکنه که درصد قبولی از اونا یا درصد پناهندگی از اونا بسیار کمتر باشه نسبت به کسی که از افغانستان تازه گریخته باشه. It will be very difficult for you to prove to the Department of Home Affairs that your family are refugees when they have been living outside of their home country for 20 plus years. It just does not make sense. And I would advise against applying for this visa. And I would speak to a migration agent or a migration lawyer for some other possible visa options available that may be available to you. I would not be applying for a refugee or humanitarian visa if this is your scenario. اگر سناریوی شما با او روبرو هستین و مربوط شما میشه به این طریق است که مثلا فامیل شما یا اعضای فامیلتون بیشتر از 20 یا 30 سال از افغانستان خارج شده باشه، ما ایرا میتونم بگم که خیلی به مشکل است که شما بتونین که درخواست پناهندگی شما قبول شه. خیلی احتمالش بسیار بسیار پایین است و از طرز ما توصیه میکنم که شما برین همراه یک وکیل مهاجرت یا همراه یک مایگریشن ایجنت بشینید، صحبت بکنید و زمینه‌ها و راه‌های در ارائه درخواست برای ویزا یا ویزای بشردوستانه یا انواع دیگه ویزا برای شما توضیح بدن، ولی درصد بسیار پایین است و ما توصیه نمیکنیم که شما برای ویزای بشردوستانه به اشخاص مثلی اقدام بکنید و درخواست بدین. بسیار چانسش کم است. So the last question we've got is, what about the people who have a family reunion application? So I'm assuming this is in relation to the split family provisions, perhaps applications. Should they apply for a refugee visa as well? The short answer is no. If you have an application already with the Department of Home Affairs, do not apply for any other visa. You cannot apply for 2 separate or multiple visas at the same time. The Department of Home Affairs will ask you to withdraw one application and have the other application replace it in its, or replace that application. So please seek legal advice straight away before you make this decision. سوال آخری است که کسایی که جزء گروه اسپلیت فامیلی یا ویزایی که عزیزای فامیلی که اینا خودشون در اینجا هستن، فامیلی نزدیکشون در کشور دیگه هستن یا اسپلیت فامیلی، اینا گفته که آیا میتونه که اینا همزمان به ویزای سایر ویزای بشردوستانه درخواست بده یا نه.
اینا میگن نه شما همزمان نمیتونید که برای چندین ویزا همزمان درخواست بدین. اداره مهاجرت شما میخواد که باید یک رو انتخاب بکنین، کنسل بکنین. اگر همزمان نمیتونید شما دو ویزا اپلیکیشن پیش ببرین. بنابراین شما میخواین که یک شب باید کنسل بکنین. توصیه از نایی است که شما همراه یک وکیل یا ایمیگریشن ایجنت صحبت بکنین تا راه‌ها و راهکارهای مسئله رو بهشون توضیح بدن، شما از راه و چارش با خبر باشین. Rawanthi, I think that's all the questions. Unless there's any other final questions or topics or things that we may have not have covered. No, I think that's all, except about the question 15, Gagis, that there was some sub-question about what if the partner is deceased, and if the proposer is the husband of the main applicant, is it still necessary to be filled? Yeah, so covered those 2 points. So you still Okay. need to complete, you still need to complete question 15. If someone has deceased or has passed away, you simply just say, you write deceased in the form. I'll just share the screen again. سوال از ندارم، دوباره مجدد سرم سوال 15 فرم 842 است که اعضای فامیل پارتنر سرپرست کیس هستن که بازی برش توضیح میدن مجدد. So I've just highlighted it here on the screen. Yeah. So if, for example, my partner's father is deceased, I would just write deceased here. Or if I don't know where they are living, I will just write unknown. Yeah, is it question 15? Yeah, so this question 15. Yeah. Oh, okay. سوال از است که مثلا اگر خسر مادر یا خسرتان مثلا فوت شده باشه، از نام از او باید نوشته شود یا نه؟ بله، باید نام از نوشتهش نه. منتها وضعیت کنه در کجا زندگی میکنن یا در قید حیات هستن یا نه. اگر فوت کردن باید نوشته کنین که دیسیست یا فوت شده، یا اگر از محل بود و باش زندگی از با خبر نیستن فقط بزنین که نامعلوم یا unknown. So just to clarify as well, if the proposer or the sponsor is the husband of the main applicant, you still have to fill the form and put those details in. حتی اگر اسپانسر شوهر سرپرست کیس باشه، یعنی خانمش سرپرست کیس باشه، شوهر اسپانسر باشه در استرالیا، سرازی هم باید این قسمت باید خاره پوریش نه و نام و مشخصات پدر مادر و خواهرها و برادرای از نام باید نوشتهش نه. Yeah, I think we have covered as much as possible, and then it's past 8:30 also. Yeah. So I think we can wind it up from here. So thank you so much for Gergis, for your extraordinary dedication and support for all our Australian community, some of whom have actually logged in from other countries also, I think, outside of Australia. So and then for Javid, for your really great interpretation and being with us well over the time. And going forward, we apologize that we were not able to answer all the individual questions, but we strongly believe that the session and then the questions answered yesterday and today has given you strong learning or knowledge about how to start filling the form, and then you can always seek legal advice from those organizations that we have referred. And the other thing is that recording of these 2 sessions will be available through Southeast Community Links website, Facebook, which has been posted in the chat, the link of the Facebook page. And then we will attempt to post the answers to the frequently asked questions by about next week as well. Please bear with us, because it will take time for us to get the wordings and all that really accurate
because it's a really important and legal matter for everybody's lives. Yeah, thank you. اینا از کلی کسایی که اشتراک کردن در جلسه دیشب و امشب تشکر میکنن و امیدوار هستم که اطلاعاتی که آقای جرجیس وکیل مهاجرت از درباره‌اش صحبت کردن و به شما توضیح دادن مفید واقع شود و شما کمک بکنه که بتونید فرم با دقت و کیفیت بهتر و را خانه‌پوری بکنین و تسلیم بکنین. سرازی هم اینا توصیه‌اش هست که اگر شما نیاز به مشاوره حقوقی و مهاجرتی دارین همراه وکیل مهاجرت یا یک مایگریشن ایجنت از نزدیک ببینین، بهشون توضیح بدن. ریکورد یا ویدیوی از این جلسه دیشب و امشب در صفحه فیسبوک ساعتیس کمیونیتی لینک پخش میشه و همچنین در وبسایت لینک از اون در قسمت چت روم میتونین پیدا بکنین. ممکنه که در صفحه فیسبوکشون هم اگر شما چک بکنین فردا یا دیگر روز در اونجا موجود باشه. Yeah, that's all I think. So everybody can, we are wishing a good night and then sending our blessings and energy for everyone impacted by this crisis, that we will wish for a better circumstance for our colleagues. Thank you. وقت همه شما خوش، شبتون بخیر. ما آرزوی موفقیت کامیابی میکنیم. امیدوارم که شرایط در افغانستان بهتر شود و وضعیت بهبود پیدا بکنه. شبتون خوش. خدا نگهدار همه‌تون. Thank you, everyone. Thank you, Southeast Community Links, for the past 2 nights, and thank you, everyone, for being patient and staying overtime. Prayers and thoughts go out to all those affected by the tragedies that are going on in Afghanistan. Our thoughts and prayers go to each and every one of you. تشکر میکنم از همه اشتراک کنندگان از ساعتیس کمیونیتی لینک که جلسه برگزار کردن و امیدوار هستیم که شرایط در افغانستان بهتر شود. آرزوی موفقیت و کامیابی برای کل کننده داریم. شبتون خوش. خدا نگهدارتون دوستان عزیز. از طرف از من خداحافظتون وطنداران عزیز. Thank you, Javid. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye.